صدق. ماشي. شركة ضعيفة. شهر. في 2014. كانت على السويد. مش كان معلوم ده. الله. أول لك. شو. أول. أيه. أكوها. أنا تو بحث عنه. بس زين. خلاص بيرفكت. باغيين نسوي تو حل صح؟ هذا اللينك جاهز. باركود. وده الحلال. ايوه. باغيين نسوي حل باركود، سوي باركود جنريتر حل لينك ويرسله في الايميل. زين. مثلا. حط. سوي. ترى المايك اشتغل. جبت كاميراتك. طيب. شوف الكاميرا، شوف الكاميرا، شوف الكاميرا. سوي. خبرت الرسم. هبدأ أسوي عامل. دراسة. ليش كذا؟ لازم كذا. ما لازم. اوكي خلاص. هذا يعني ما اشتغل. هذا من المكان. خلاص. جنس.
شوية لكن تحس مكانه كذا ولا أحسن من وسط؟ شغالك كيف صحتك؟ استوي أنا زعلان منها لأن قايلتها خلوني يضربوني قدم على الأقل يجلس في الريسبشن ينتظر كذا ما حلو هو ما يقدر نحن أسرة واحدة يا أسطوري
يلا واحد اثنين ثلاثة. مرة واحد اثنين ثلاثة. Say not what is it like? So, yeah, this is really yes. It's a way back now. لا لا تصيح عن الموضوع هذا أكبر موضوع الحين جاب تمسك يجي غنى regardless believe in yourself regardless you can do it we can تدخل تصيح على مرش ترى حرين حل الموضوع كان بفلاش واحد برا جست ان كيس الناس بس انا كذا لما يسلم رفع لغايه الدم
فيها ليغفر لكم الله ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما الله نصرا عزيزا هو الذي يمسك السبيل الذي ولله جنود الشمس والقمر وكان الله عليه حكيما يصبحهم سيئات وكان ذلك عند الله فوزا عظيما صدق الله العظيم. This will be followed by a glimpse into our vibrant school life, reflecting the spirits and values of United International School. One Benjamin, reference, shot. Today, as part of our induction day, we pause to shed light on the remarkable achievements of United International School. Over the past year, our students and educators have proudly represented the Sultanate of Oman at international forums, from the United Nations headquarters in New York to the International Greenwich Olympia in London, bringing home bronze and silver medals. UIS became the first school in Oman to embed robotics and AI as a mandatory subject in partnership with STEMpedia, delivered one of the most impressive comprehensive summer academics with international partner and hosted the prestigious Harvard Model Congress Young Leaders Program. In addition, there is an initiative to experiment with the introduction of the Singaporean approach to learning in the school, similar to EduHub. We also stand at the forefront of academic excellence, with our students receiving Cambridge Outstanding Learners Award, ranking among the top in Oman and even the world. It is our great honor to welcome distinguished guests to our academic year opening ceremony. We are privileged to have with us
السيد أسعد بن ناصر بن حمود al-Busaidi, whose presence reflects the shared commitment to investing in the growth of Oman's educational journey. We are equally honored to welcome His Excellence Sayyid Nuruddin bin Sayyid Hashim, Ambassador of Singapore, as we proudly strengthen education ties between UIS and Singapore. We are delighted to host Mr. David, CEO of Huawei Tech Investment in Oman, as UIS continues to integrate advanced technology with education. We are also pleased to welcome Mrs. Vanessa Di Giorgi, Deputy Head of Mission at the Embassy of Switzerland to Oman and Yemen, as we work to enhance our educational partnership with the Swiss Confederation. Together, their presence marks a meaningful beginning to a new academic year, inspired by collaboration, innovation, and shared aspiration for excellence. Let them take this one. See, I guess, uh, can you please fill out the forms that are present in your table? Thank you. Sure.
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Dear colleagues, good morning this day and welcome back to UIS. We're really proud to start the induction day this year with a lot of grit. Um, I would like to introduce the new members which they join us in our family group. So I will welcome Mr. Samir first, and I need maybe the all colleagues and the staff who joined us this year to come here, maybe so they could introduce about themselves and to tell us if they are able to branch and what we are going to teach in which subject. أود الترحيب فيكم جميعا طبعا في بداية العام الدراسي الجديد، وأتمنى لكم طبعا كل التوفيق هذه السنة مع لنا رؤية أنه في أن نتميز بجدارة مختلفة عن كل السنوات السابقة أو نتميز بجدارة يكون معناها أن هذا الخيار لهذه السنة. خلال الفترة الماضية عملت بجد كبير جدا مع الدكتورة فتحية في تطوير كثير من السياسات الموجودة في المدارس وأتمنى إلى الفترة القادمة، ونتمنى طبعا منكم أنكم تتواصلوا معنا بهذا التميز. راح نرحب بالموظفين الجدد اللي انضموا معنا، لذلك أتمنى أنهم يجوا على الستيج بحيث أنهم يعرفون عن نفسهم ويكونوا معنا. I need the new joiners to come here on the stage kindly, all of them. Start with the My headset is سبحان الله شيء طبعا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. السلام عليكم. So my name is Mr. Samir Masood. Inshallah, I will be the deputy principal of the Al branch. I'll be working very closely with Sama, and inshallah, I didn't expect to speak today, but I think teaching is probably one of the most difficult things anyone can do. It's not like a factory. A factory, you have something that comes in, big machine, and it comes out the same way. In a school, the thing doesn't go in the same. It's very, very different. Everyone expects the outcome to be the same. So the thing in between, when we're teaching, has to be different, tailored to something that happens here. So I think it's very difficult. It's one of the most difficult things we can do, but I think it's one of the most rewarding. So I look forward to working with each of you, inshallah, and I'm hoping and I'm praying that Allah accepts what we do, and I'm hoping we have patience with each other, and more importantly, maybe we can make a difference to the children that we, inshallah, we will be teaching, and we can make a difference to their families and generations to come, inshallah. We'll give that way. Yeah.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم نهلة علام الرياضي من الجمهورية التونسية. التحقت مؤثرا بالمدارس المتحدة العالمية، وكل شغف وشوق لاكتشاف الفضاء التربوي والمعرفي في هذه المدرسة المرموقة. أرجو يعني أن يكون أداؤنا ينتقل إلى ما تصل إليها هذه المدرسة من طموح إلى التعلم. أنا أول تجربة في التعليم الخاص، وكانت لي تجربة طويلة في التعليم الحكومي. أرجو أن تكون هذه التجربة مثمرة، وأرجو أن ننفع وننتفع إن شاء الله بإذن الله. تكون مسيرة موفقة وعهد طيبة، وإن شاء الله يوفقنا جميعا إلى ما فيه صالح هذه البلاد. شكرا. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا ياسمين طارق من مصر، معلمة صعوبات عامة. وإن شاء الله نقدر نقدم الدعم لجميع طلابنا عشان نقدر نوصل بيهم لأحسن مستوى ممكن إن شاء الله. شكرا جزيلا. Hello, my name is Lorcan, and I'm a teacher of mathematics, and I've got to say it's a pleasure to be here. On the forum I gave us, they asked about the school and compared it to other schools. I've been running so far my experience in this school. And I've got to say I've worked in some fantastic schools up there. When I was in the school the last few days, the presentations were absolutely superb. It fills me with confidence. So when I'm talking back home, I say, I love being here. The people are very welcoming. Even if outside the school, people are very welcoming. They sing all the say hello. But since I've been in the school, I've witnessed what I expected, and that's high expectations of very professional behavior. And that fills me, that really gives me a lot of confidence, and I'm very pleased to be here. Thank you. Good morning, everybody. Mr. Aro from Cape Town, South Africa. I'll be joining the mathematics team, and I'm so happy to know that I'll be joining the professional teachers, and to make a contribution to God. Thank you so much. Good morning, everyone. My name is Angie, and I'm also from Cape Town, South Africa. I wasn't prepared to speak this morning, but okay. Thank you, Mr. Grant. Yes, what inspired me to join UIS? Well, first it was myself to develop professionally, as well as to grow as a person. And what it makes unique to be here is the well-structured curriculum, the professional colleagues, critical thinking and problem-solving way of teaching. What I want for myself for the 25-26 academic year, I've learned a lot. Past 6 months that I've been here, I'm still learning, I'm still growing. But my personal goal for myself is for the new academic year, I want to do better. I want to improve myself, my teaching, as well as professional relationship with my colleagues, and of course with the students. Thank you, everyone. Good morning, everyone. My name is Shamini, and I am from Durban, South Africa. I believe that teachers are the biggest heroes because they are the ones who help create our doctors, nurses, engineers, and so forth. Um, and I'm truly honored and I feel truly blessed to be a part of the ranks. Thank you. Good morning, everyone. I'm Nidhi Mehta, and I'm joining the ICT team. I would like to thank UIS for giving me the opportunity to join the organization and looking forward. Thank you so much.
Morning. Okay, it's me. I'm Miss Megan. I thought as well. Well, also did not receive to speak this morning. Here I am. Um, I'm gonna be honest. I'm most excited to see my students because as a teacher, I'm the natural nurturer. So when my students come into my classroom, they're my kids. So hopefully I can tell them, you're my kid. So that's what drives me to teach. It's just the kids. So I'm very excited to be here. Thank you so much for having me. Good morning, I'm Miss Simon, and I'm also from Cape Town, South Africa. And what I look forward to the most is being in such a diverse school. That's what I noticed is that there are people from all walks of life, and that is what I love about the school, or what I've come to love about the school. In my interview, it was like a whole panel of people, and I was so nervous, but I was put at ease by like a report, my family, and that really put me at ease. And I've seen that carrying through into the school when I've walked into the doors. So I'm looking forward to also meeting my kids, hopefully it's going to be a great year, and I've got a lot to learn, so I'm looking forward to learning as I go. Thank you. Assalamu alaikum and very good morning to everyone. I'm Faisal Ibrahim from Pakistan. Well, this is my first year outside Pakistan. I've spent almost more than 15 years there in Pakistan teaching. And coming here without family was so difficult decision for me. But when I came here, honestly speaking, it took less than 1 week. The school realized me that I have another family. I have joined a new family, and that is similar like my own family at home. So I felt very good. I felt very comfortable. And the best thing of UIS is that they encourages the new things, the new ideas, and inshallah, I will learn a lot here, and I will try to do my best. Thank you. Good morning, everyone. My name is Amanzo Jacobs, and I'm from Cape Town, South Africa. I joined 6 months ago, and thus far, I am still a novice teacher. I consider myself a novice teacher. I'm still learning. For the past 6 months, I've constantly pushed myself with the team that we have at UIS. They are incredible. They constantly drive me. They want you to do the best, and I'm looking forward to the next academic year. Thank you. It's the students kind of didn't person to
So when you come to more reading our kids, our inequalities, we can have people thinking that would make ways. The guess or what to welcome from inshallah. So if you could help me, Mr. Kareem, just at the back of it, everybody sitting down. Thank you very much. Thank you. We're just waiting for one more guest, and then they will come in together, inshallah. Thank you very much.
No. No. No, that's cheap enough to us, only because I see your personality. Maybe you can look at that. What about my sister? No, anybody feel no possibly this. That's right. So it would be me the yes, I'm done with
Colleagues, I promise this is not to boast a lot. We just have arrived. If you can abruptly take our seats and join me now, because everything gets shortly. Thank you very much. Ladies in the middle, if you can take our seats, go at the back of the shop, are very good. Gentlemen, that will middle, we'll get from there. I see a lot of standing here. Maybe somebody needs to turn today. Ladies, if we can sit down, please, Mr. Clark. If we can sit down, that would be great. Thank you. Oh, super. That's even better. Today I'm coming through now in sharp. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Today, as part of our induction day, we pause to shed light on the remarkable achievements of United International School. Over the past year, our students and educators have proudly represented the Sultanate of Oman at international forum, from the United Nations headquarters in New York to the International Greenwich Olympiad in London, bringing home bronze and silver medals. UIS became the first school in Oman to embed robotics as a mandatory subject. In partnership with Media, delivered one of the most comprehensive summer academics with international partners, and hosted the prestigious Harvard Model Congress Young Leaders Program. In addition, there is an initiative to experiment with the introduction of the Singaporean approach to learning in school, similar to EduHub.
We also stand at the forefront of academic excellence with our students receiving Cambridge Outstanding Learners Award, ranking among the top in Oman and even the world. It is our great honor to welcome distinguished guests to our academic year opening ceremony. We are privileged to have with us Sayyid As'ad bin Yusuf bin Mahmoud al-Busaidi, whose presence reflects the shared commitment in investing in the growth of Oman's educational journey. We are equally honored to welcome His Excellency Sayyid Nuruddin bin Sayyid Hashim, Ambassador of Singapore, as we proudly strengthen education ties between UIS and Singapore. We are delighted to host Mr. David, CEO of Huawei Tech Investments in Oman, as UIS continues to integrate advanced technology with education. We are also pleased to welcome Ms. Vanessa Di Giorgi, Deputy Head of Mission at the Embassy of Switzerland to Oman and Yemen, as we work to enhance our educational partnership with the Swiss Confederation. Together, their presence marks a meaningful beginning to a new academic year, inspired with collaboration, innovation, and shared aspiration for excellence. And now, we are delighted to welcome Dr. Wael El-Harasi, founder of WAB's Project and Investment, to deliver a workshop titled The Spirit of United International Schools. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. In the name of Allah, the most gracious and most merciful. Peace and blessings be upon our beloved Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. I salute you all with salutation of peace. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you very much for inviting me here today. I'm honored to be standing in front of real superheroes, teachers. I hope the students feel the same. One of the things that I remember, and I've always remembered, the memory that stuck in my head is that a moment on fifth grade, the English teacher came to us and gave us a story. And in that story, she told us that evolution was true. This is in the early 80s. The teacher was a Muslim. But for some reason, she dropped this idea. But that's not the moment that stuck in my mind. That idea just passed. I have no actual recollection of what she said. It meant nothing. However, what really happened later is what stuck in my mind. The science teacher, a teacher who never talked about religion, just came, never funny, but very caring. He came, delivered his science class, and left. But on that particular day, he stormed into the class, not during a science class, but actually it was just between classes, and he said, "Kids, I've heard that somebody said this. I am a science teacher. I'm a devout science teacher. But before that, I'm a Muslim. And I'm telling you, as a teacher and as a father, if somebody tells you anything that goes against Islam, do not accept it." It's not the message that he delivered was shocking to me later on. It's the dedication. It was very unexpected because it was not him during the class. He never showed that passion, but when the moment came when he needed to take a stance, he took it. And that was the value I learned, is whenever the time comes
for you to take a stance, take it. Do not wait for anyone to give you a title that tells you this title enables you to do this. Now, guess what? We all have that title. We are humans. And as a human, a core human value is that we stand for one another. We stand for what is right. Only a few years later, another student in another school, this was now on in 7th grade, 2 years later, a 7th grader from a very affluent family, a colleague of mine, was making mischief in the class. The teacher, an expatriate, told him to calm down. Instead, that child stood up and said, "Listen, you fat belly teacher. I will kick you and I will ask my father to kick you out of the country." Now, what is stuck in my mind is that somebody needs to take a stance here. And I waited until the end of the class. And I put what I learned into action. I said, "Listen, I know that you come from a very affluent family. And what you said, you can actually do it. However, that's wrong." This person left his family. And what he does is he's making you becoming a man or a child to a man. So you need to go and apologize. Alhamdulillah, he listened. So he apologized. What I was taught as a value was not part of a curriculum, but part of living together. So as teachers, we are all responsible. It's not the responsibility of the parents only, but it's the teachers as well. Now I know teachers are the best jugglers in the world. You don't juggle balls. Instead, 30 human beings, a curriculum the size of a phone book. Some of them you don't know what that is. Okay? And the parent who thinks their child is the next Einstein. Even worse, Einstein is a lawyer. Yeah? Some of you may. It is important that we go beyond the math, the grammar, and mitochondria. And we think, are we as intentional in teaching values at school as we teach math, grammar, biology, geography, etc.? It is not enough, in my opinion, to just say, I'll practice it, they see it. Modeling is brilliant, don't take me wrong. However, having conversations where the kids actually talk and express themselves, having debates on values, much more important. Some people might say, we'll focus on rules. Yeah, we'll put some rules. But rules are not values. Rules are like traffic lights. Tells you when to stop, you want to go. And the GPS is your values. Now, if you don't have a GPS, you will very politely take the wrong turn. So be very polite, you'll get lost in the most beautiful moment. So very obedient. It's this GPS that we need to foster in our children. But why is this so important today? Because guess who's the new ethics professor? Can you guess? No, even worse. TikTok. Just imagine if TikTok is your child's next ethics professor. Yeah? You solve everything with a dance. Yeah?
and life is as easy as a dance. Why is it important to talk about values today? It's because we are bombarded with new messages. It confuses us adults. Imagine what it does to children and you. One moment it gives you a motivational speech and tells you you need to work very hard, grit is important. And the next reel tells you you need to be not effort at all. Now, how can you make up your mind? How can a child make up their mind? It's very important that we step up our game as educators, as parents, because when we ask a child, what do you want to become when you graduate? Imagine they ask themselves that, what do I want to become? That is what they utter. But what actually goes in behind that is, who am I? Who am I? What's my role? What's my purpose? And that is the answer that we don't focus on, unfortunately. We teach them long division, but the one thing that we don't, unfortunately, do enough is teach them values. Values that will make them question so many things. We teach them to be critical. That's fine. We teach them how to solve differential equations and quadratic equations. But have we taught them how to solve real dilemmas in life? What shall I do? Is this fair? Is this kind? Is this right? The real complications in his life is not quadratic equations. Today, ChatGPT will do it for you. But the thing is that you need to really grow the inner voice inside. Now, we all do that. And that's one of the best things is that the most important lesson that you teach does not need exams. You teach math, you teach Arabic language, you teach geography, and then you take an exam. But the most important lesson that you teach, which is values, very fortunately for all of us when we were kids and for all the kids today, they don't need to take an exam. Otherwise, they'll just be put off completely. Now, feel free to chip in and ask or intervene at any time. Okay? This is not just me talking. I would like you also to chip in. Give me some of your experiences as well, your thoughts. Now, I would like to focus on a particular thought here today when we are talking about international schools in this setting here in Oman, a Muslim country with international values. I have an issue. I have a personal issue with something called global citizen. I'm not against it. However, I'm critically it. What does a global citizen mean? What does it mean? Can anyone tell me? Think beyond the border. Think beyond borders. Fantastic. What else? What borders though? Can be geographically, especially culturally. Geographic borders. Think beyond. Now imagine this. Imagine this. What do you call cross-border Islam? Terrorism. So I have an issue with that. Yeah? What do you call cross-border preaching? It will always be tagged with something. So what is a global citizen? It's very selective, yes. To fuse other cultures. To fuse with other cultures. Fantastic. Have we seen that during COVID? Have we seen how cultures and nations grab COVID
immunization from your own purchase for their country. We actually refuse. We haven't. We've been talking and preaching and spending international money, spreading that. In the crisis, we do not practice it. Is that fair? So what is the definition of a global citizen if we teach in international schools children to be international global citizens? What is it? Yes. To be able to, not to take with other culture, but to be able to live anywhere with social intelligence or social awareness of what is happening around. More like tolerance. More like tolerance. So being able to live anywhere with enough awareness. Yeah. Okay. Yes, sir. For that, you have to know yourself Fantastic. deeply, thoroughly, and then you can move next step. No other. Yes, absolutely. I totally agree with you. Now, I'm not against becoming a global citizen in the sense that when we were created, God, we were not assigned a certain border with a line between countries and says, you take care of this only. We are caretakers of earth. Meaning, I care about what happens in this country, in that country, in my country, and my country. I want what is good for me here and everywhere else. I care about the environment. I care about human rights. I care about people respecting one another and not tolerating one another. I get a little bit itchy with tolerance. Because tolerance to me, I tolerate pain. I hate it, but I tolerate it in me talk. I don't say I tolerate other human beings. I think that is, in my opinion, that is degrading. Yeah, that is degrading. I don't tolerate you. As soon as I tolerate you, I give myself a platform for you. But what I say, I respect you. I respect you. Respect is due regard. I understand you and I respect you. Yes, sir. He made racism against no one. Absolutely. Now, global citizenship, we need to take it from the right perspective. We need to start from the right perspective in the right source. I don't want to be a global citizen where the superpowers can impose what value I take based on the strength of the countries. So today, a powerful country tells me this is the value we need that. So I go and teach my children. To me, I need something much more robust than that, much more reputable. And to us, Islam has given us, in the Quran, and I will take you through some examples, has given us the basis of being global citizens. Number one, Allah subhanahu wa ta'ala, in chapter 2, verse 256, after Ayat al-Kursi, says, لا إكراه في الدين. There is no compulsion in religion or in accepting religion. Now, it's not about religion only here. Let's just take a moment. The whole Quran is all about accepting Allah as a God. That's the message. That's the message from Adam till Muhammad, peace be upon him. But yet, Allah Himself tells you there is no compulsion. There is respect for free will. You need to respect free will. Free will that was created and given to Adam, but not given even to Gabriel the angel. Now, this free will, by the Quran, has to be respected. As long as the free will does not interfere with other people's free will. Free will, you are respected. That sort of respect creates an ability to live with others, irrespective of the differences that you have. Be it economic differences, ideological differences, political differences, any differences,
You have a belief, you can't impose that belief on anybody else. And that we need to instill to our children. Number two, another value. The Prophet Muhammad, peace be upon him, said something. Said, إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ. He said, I was sent to complement and seal good morality. He was not sent to come up with things. When he said, I am here to complement, it implicates that there are values, morality, moral that was approved pre-Islam. By whom? By the pagan. It tells you that whatever is good, take it, embrace it, make it your own, regardless of where it came from. It gives every human being the right to create values, and as a Muslim, if that value is a true value, beautiful value, embrace it as part of being a Muslim. إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. That's number two. Number three. In Surah Al-Hujurat, Allah subhanahu wa ta'ala tells us that He created us as nations, people, different tribes, different colors, for what? For the sole purpose of getting to know one another. And in this particular verse, He's telling us that diversity is given. Diversity, you don't create diversity, it's there. Your role, accept it, embrace it. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا. Actively go and seek to know other people that are different. Know them, interact with them, not tolerate them, but befriend them, be kind and fair to them. And this is the fourth example that I will give you. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. Allah subhanahu wa ta'ala does not forbid you from being fair, being kind to those who did not fight you nor take you out of your homes. So those who do not fight you, but they are different. And this verse is talking about dealing with non-Muslims. They have the right to be dealt with fairness and kindness. And the value here is that your kindness, the fairness that you have towards others is not limited or not restricted to the people of your kind and color, ethnicity, or religion. It is something that you give away to everyone. As long as they are not criminals, they deserve to be dealt with fairness, to be dealt with care and respect. How do we teach values at school? Do you have time to do that? Practicing them, yes, fantastic. Practicing them. Does it work today? Yes, indeed. Yes. Lead by example. Leading by example. How else? How else? How do you ensure that the values have been instilled? Are we doing that deliberately? Are we doing it intentionally? Have we created an environment within the class, a culture within the class, where values are not only something that we see, but we practice? How do we do that? Let's be pragmatic about it. First of all, do you agree it is the role of the teacher as well? Or is it the role of the parents? Both. Do you know that they live with you more than they live with their parents? Yes. Yeah. Have you seen
one of the videos, I think it was Malaysia or Singapore, sorry, Your Excellency, I can't remember, where children were asked questions, and the same questions were asked to mothers and nannies. And the nannies knew more about the children than what the parents did. It's not about parents not caring. That could be the reason, probably 1%. Let's be kind to one another. But, life is tough. Life is tough that people have to go and work. Otherwise, they would not be able to afford educating their children. Yeah? And that's why more kids today spend time with men. Now, they spend much more time with you as teachers than they spend with their parents. And that's why it's critical that we instill those values. And we need to do one thing as international schools. We need to focus on not diluting the identity by focusing so much on being a global citizen until it has this political connotation. We need to focus on instilling what they believe in. This culture is based on Islam. So we need to tell them, I believe in fairness, not because I am a Muslim. I have other reasons why I think fairness is a value. However, Islam teaches you to be fair. I don't believe in justice because Islam tell me out. And if you're not a Muslim teacher. However, I have reasons as valid as yours to justice. These conversations are very important in the classroom. Why am I saying this? Because we have seen children from international schools with split personalities, not knowing exactly who they are. Are they Omanis? Where is my loyalty towards my country? Do I defend my country or just as vague as possible? The whole world could see it. So it is important that we need to have productive human beings, that we need to be precise, we need to be clear when we teach them about values. Thank you very much. I think I've taken more than my. And I'm happy to engage in any conversation, any comments that you have, even if you disagree. We had breakfast? Yeah? Then okay. Shoot. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you, Dr. Wang, for the inspiration. Now we are pleased to welcome Dr. Hiraya Ahmed, an internationally recognized education and leadership expert with over 20 years of experience and a 2025 top leading educational firm. Dr. Hiraya will present a lecture titled Influential Leadership Expanding Excellence Across Countries.
Ready? Sorry. I would just like to thank everybody for the opportunity to speak to all of you. I would like to thank Your Excellencies and UIP for your attention. It's interesting that I follow caring citizenship. And I was very quiet sitting over there because some of me, all of me, and we were just speaking about it, I mean, Vanessa, I think I am entirely caring citizen. My DNA, my life experience, and you will see why that global citizenship is a uniting humanity-based feature that I'd like to talk about. But I'm very pleased that your presentation was first. Thank you, Dr. Wara. Okay, so our values. There are some blocks around to you on the tables. I'd like you to, as a group, decide on how you'd like to construct the tower. You'll have 5 blocks. It's your choice how you make a tower. I give you too many instructions on the table. There's some blocks coming on you. You're going to make a tower. While the blocks are coming, I can see some people are making their blocks. Great. While the blocks are coming, just a little bit about me and why I'm a global citizen in Television's point of view. I am a teacher first. I was a teacher in the UK. I'm from the UK. My parents are British. My grandparents are British. My great grandparents are British. But clearly, I'm not English wise. Yeah, you can see that. But I've got a history of many different places which is rooted in British colonialism. So I'm a product of British colonialism. Okay, so that's where I stand before you today. I work in educational leadership. I'm a school inspector. Normally silence is given. I'm a double qualified school inspector, so I go around to schools globally and check the quality in teaching and learning, curriculum, assessment. Before that though, I'm all of those things in the last one. I'm a daughter, I'm a sister, I'm a wife, and I'm a mother of 2 little girls. One who's going to be 4 on Monday, and one who's 6. My 6-year-old is a person with autism. So the learning I've had to do over the last 6 years, prior to that, I was a teacher that supported students with additional needs. So I think Allah was preparing me for my own. I am not yet a doctor, although I quite like the title, thank you. Not yet, but inshallah, I will become doctor in approximately 2 years with the University College London. I write a lot and share views, opinion pieces, and mood pieces on LinkedIn to support teachers and leaders. Sometimes people like them. They go viral. I think one of my posts, I think the most popular, was about 1 million views about educational leadership. So something might hit the nerve somewhere. Okay. I hope the blocks have come around by now. Hopefully. I see some people have made some blocks. Hopefully they can come around. Here. So this is an interactive session. You can't fall asleep, no texting, no WhatsApp in this session. I'd like you to scan this QR right now, please. It's a Menti, which means when you scan the QR, you will enter this code and answer this question. What is the most valuable thing you have right now?
Have we scanned? To Menti.com and just enter the code. You don't have to scan. You can go to Menti.com and enter the code. So let's see some responses. So responses, family, positivity. Is it not creativity? Family. Respect in Arabic, don't translate me. What's the same? What was the name? The same, my parents, my family, my family. So it's the most the feeling of being in family. Positivity. The most valuable thing I have is time, because once it's gone, I'll never get it back. Faith. The most valuable thing I have is my health and well-being, my kids, my family, myself, my health, journey called life, my family, respect. Respect. Okay, this is interesting, isn't it? Everybody's views. What's most valuable to all of you? Okay? I think that's collaboration. Family, faith, and health. What's the difference who said that? Raise your hand if you said family, faith, and health. Wonderful. Oh, a couple of people. Okay, strong will. Interesting. Some of these are really interesting. They're like further conversations that we can have. But moving on. Thank you for that. There's 4 more of these. Okay, insightful moments that we're going to have. Okay, so this is just to give you a sense of my global citizenship. This is me in various different countries impacting the education sector. This is me, Miss Vanessa here in Switzerland. Switzerland here. Here I'm in the UK. Here I'm in Riyadh. I'm supporting the educational reform. The top is Dubai, Abu Dhabi, Sharjah, Tanzania. And here in Sharjah, winning an award for improving 5 schools in 6 months. So it looks like going into the schools, supporting the schools, being in the classroom, supporting leaders, resulting in the inspection rating going up and getting a nice reward. Why am I sharing this? I'm sharing it because this isn't everything I am. This is just the work I do, and I take pride in the work I do, and I try and be as best I can be. And I hope this demonstrates some of the excellence I hope to carry and convey in the work we do for education. So when we strive for excellence, it's important that we feel that we're coming from a place from within. So this is not everything. This is not everything, but it matters. It matters that you want to be excellent. Okay, this is, I was in Quain. Does anybody know where Quain is? Yeah, I was in Quain most of the summer supporting young people in rural areas to upskill future skills. And this was some of the feedback I got from the boy who was completely disengaged until the last day. The last day he switched on and he was interested. And I think it says it was a good experience. It was a great experience, and I know, and I think I learned some good ideas from this experience, right? Something along those lines. Arabic is not great, but can you see? And he chose those emojis and stickers to put on top. Again, I'm sharing this because the values part, like it meant something to him to be in the room for 4 days. He was marinating. He was getting the sense, he wasn't cooked yet. He was marinating slowly. On the last day, something happened and it changed for him. Now, if I had given up on day 1, day 2, didn't, maybe we wouldn't have seen from him this kind of response. So again, this is an example where we need to persevere with our young people. We have to persevere. We have to try. If not left, then right. If not up, then down. If not from the front, the round. We have to keep trying to strive for our young people. Now,
Dr. Wile. I'd like you to guess, what do you think the red pins are? And what do you think the blue pins are? Any idea? I can't guess, but what was that, sorry? Blue maybe, and the red one are good. You comfortable and comfortable? That's interesting. Okay, so the hint is at the bottom. And it was, and I prefaced with people get to I said that I am looking global citizen. So global heritage, now international professional life, and my impact is global. So the red dots are where close. Red is where I've had impact on children, and blue is where my family live in the world. Like my mom, my dad, my brothers, immediate family are everywhere. And it's been that way for 20 years. We've all been in different places. So it's almost like it's in my DNA to be everywhere and support across the world. And the perspectives that brings is honestly a unifying. There's so much common about us as humans, as learners, as young people. There's so much common. We need to find that common ground with our young people in the classroom. When you find common ground with your young people, they connect. When you do not find that common ground, you will remain disconnected from them. Okay, so connection is where I'm going with the next one. What was special about your favorite teacher in school? You growing up, think of your favorite teacher. What was special about them? Mentee, the same one. Trouble change it. Yeah. If we go now, here are some of the things that you can choose from. They saw my potential. They sparked my curiosity. They listened deeply. They pushed me to grow. They made me feel like I belonged. Those are your choices. Let's see. Can we have the communication? I think it's 7621. 7621 6797. Menti.com. Okay, interesting. 20, 30 people in this room. Only got some wallpaper participants. A few more people participate, please. Okay, this is better. Just another minute. Thank you, those who worked up with that. Okay, good. This is getting interesting now. Okay, for somebody who chose, they pushed me to grow. Would someone raise their hand and explain why they said that? Name the teacher that was the favorite, and why did they? Give me an example of how they pushed you to grow. Anyone brave? So anyone who chose they pushed me to grow, raise your hand. They pushed me to grow. Yes. They pushed me to grow. Was that the one that you chose? Yes. Yes. Okay. What was it about the teacher that pushed you to grow? He actually, on the very first day when I entered in my college life, we start college in our country from grade 11. Mhm. So I've studied in Urdu medium, which was totally different than English medium. So when I went the first day, I even don't know the difference between physical quantities and quality, something like that. So my teacher actually, he explained and he translated every single sentence in the book
in Urdu, and then he made me feel relaxed and understanding everything what he's explaining. So he was Here, there's a dedication yes, that you're going to make it, you're going to do it. And the teacher believed that you're going to do it. right, And he pushed you to do it. correct. Okay, someone who chose the next popular, which was they saw my potential. Somebody raise their hand? Think of a teacher that saw your potential. How did they see your potential, please? Mr. Grant, did you choose? Did you answer the question? Volunteer? No, volunteer. So Mr. Grant's life completely changed because of Mr. Webb, age 10. Mr. Webb opened the world of historical civilizations to him. It captured Mr. Grant's heart, mind, vision in his life, and then it completely changed the direction in which his life went. When you see how powerful you all are in your capacity to help and support young people to see how important they are. Okay, so let's move on. So, sorry, could we go back to the other one? Thank you. Okay, so just to tie in the values that matter in the learning context, we have nurturing talent and innovation being core to one of the features that in my kingdom would like to see, Sultan would like to see. The empowerment of citizens, developing skills for the future, and strengthening, as Dr. Wells said, identity and culture. All of these are what you will do every day this year in your classrooms. You will move children closer to having the skills they need. You'll move students closer to strengthening their identity. You'll be moving students closer to being empowered citizens of their community. And you will, like Mr. Webb in Mr. Grant's example, nurture their talent and open doors that they didn't even know existed. Okay, so what's our vision? I was speaking to Her Excellency. What's your vision? And she shared it with me. And she said this has come from 2 years of effort and thinking and dedication to empower every learner to become a values-driven, globally competent leader, shaping a better future for themselves and their communities. I hope you can see where we came. We came from what's valuable to us, our family, our thoughts, our feelings. We then moved on to what's important for the Imani vision. And now we move on to what's important for UIS and our year ahead. And did you see that word there? There was a word there, especially for you. Global citizenship, justification. So inclusion, ensuring every child has the opportunity to thrive in whichever way they can make progress. And creative thinking, giving children the autonomy to decide within reason what they need to do to learn and grow. Okay, so true or false? This is a quick one. Students can feel the culture of the school team from the moment they step in the door. True or false? Okay, next one, please. Number 3. There we go. True or false? The students can feel the culture of the place as soon as they step in the door. Okay. So this is unanimous almost. That culture is felt. But if I went and asked you all individually now, what's culture? You're all going to come up with some other reason. It's the values, it's the norms, it's the traditions, it's the way I'm spoken to, it's the way the smile of the teacher when they walk through the door. It's everyone's going to come up with something different. But ultimately, it's care, right? I'm rooted in caring for every child's
As we said, what was special about your teacher? You made them feel like they belong. You sparked their curiosity. Push them. You care for them as an individual. All of that becomes important in students' experience of our school. All of it becomes important from everyone individually. If it's inconsistent, the students know. In geography, it matters. But in maths, it matters less. So they start to navigate the school and realize this is not always harmonious here. And as professionals, we must harness that consistency so that students understand the school culture is consistent. Okay? So we go, yeah, thank you. Right, so I'm introducing you to this young man. He behaves like a younger child. He won't sit down. His reading level is at 4 years and 6 months. 1 month behind, but 1 year behind, right? He doesn't listen to instructions. He only wants to play football, nothing else. Thinking about what I said, have you heard someone speak about a student in this way? Be honest. You have, right? He doesn't. Is that the language of your values, of your faith, of your family, of all the things you believe? Does this stand for something? No, right? I hope you see. This is not me applying my values here. This is me seeing all the gaps in a very negative light instead of seeing the potential of this child. So, our values for UIX, what's missing in what I've said? These slides are going to be shared with you. So these questions are things you can think about later. Are we doing what's right when no one is looking? For every child, for all our colleagues, in passing. But for us, it was a collection of all the resilient effort we had tried of engaging in conversation again and again. When it meant something to us, it should mean something to us when our children strive and achieve. Even the tiniest amount, it should mean something to us every minute of every lesson. And then service and impact. How do we know we are making a difference for every child in the school community? These are questions that I'm going to correct. Don't make mistakes in slides. I'm going to correct it and send it to everybody. Okay, so here is a different perspective of values. There is Sultan, he has a name now, Sultan's father. You're the first person to call with good words. Nobody saw his energy as positive potential. It's really important that we give parents hope. Put yourself in my shoes when Nancy said hi, and my daughter said, hi, Nancy. I heard like $1 million that my daughter finally said something. For school, their parents feel like that about the achievement they made. Really important that we honor that. Honor those small moments, those small achievements, that sticker, that tick, that comment you write. Everything means something to the parents too. Okay, so let's try again. Meet Sultan. He's 5 years, 6 months old. He's the youngest of 6 and wants to be a pilot like his father. Sultan enjoys reading about pilots and football. Sultan is brilliant at running and jumping and giving high fives. Sultan feels unseen at home and he feels he's not clever at school. He's regularly compared to his elder brothers. How can we help Sultan succeed? Looking at his strengths. Does it even sound like the same child? No, right? It's the same child. What's different is our lens. What we see. Do we see potential or do we see deficit? That's for us to decide. Now, I'm hoping, after I've spoken to you, I hope you're tolerating me right now. After I've spoken, you're going to challenge Sultan with you in those difficult moments. I mean, the moment where you've got
6 children here, one child asking you again, Miss, what does it mean? You remember Sultan. No, it matters. I need to give Sultan or whoever it is, that child, what they need at that moment. If not then, you follow up, you give them what they need until a later point soon, as soon after that. Hey, last but one. True or false? The culture of school is determined, this is closing of what you were saying earlier, is determined more by its formal policy than by its daily interactions. True or false? For the next one, please. Culture of a school is determined more by school formal policies than by its daily interactions. So are qualities more important or daily interactions? Which are more important to creating a culture or achievement and excellence? Ooh, this one's flippant. True research is about school culture and organizational management in high performing schools. And from my research, I can tell you for sure it's the daily interactions that drive the culture of a school. The policy is a piece of paper. It's not lived. Until the humans are doing the value-driven work, they're following up with the micro moments, while working together and giving each other the information, the important information to make a difference. Until that happens, the policy is literally ink on a blank sheet of paper that was a tweet, or is a digital file somewhere. Or nowadays, ChatGPT is and we tweaked it. You know? So it must be lived. Everything we do must be lived every minute of the day. Okay, thank you for that. Let me switch back. Thank you. I'm coming to the end of my presentation, wrapping up. So if you're feeling tired, just hold on just a bit longer. Our values and our action sit in the intersection. We must be here as much as possible, consistently standing in this space. If you're doing more acting and the values are missing, that you're not contributing to the culture. You're diminished. You're actually destroying the school culture. You're taking it away from the mission and vision of the school. Whereas when you stand in the center there and you're the person, yeah. If you stay there, stand firm there, not only will you be successful, but you will enjoy the experience and the students around you will enjoy the experience too. Okay, coping with doubt. A lot of the time we think, that's right, doesn't matter, it's all right. No, maybe it won't make a difference. It makes a difference. Everything makes a difference. It's impossible. Oh, something, he just never sits down, you can't. Yes, he can. He can. Like Donald did. She said hi to Nancy. She can. It took 6 years, but she said hi to somebody. Okay? It's risky. I did that before. We tried that before. We tried this before. Try something else. Try until it works. Be tenacious. Try again. Try another way. It's pointless. Oh, it's pointless. There's nothing to listen anyway. Silence that doubt monster. Silence. You can wait there. I'm still going to try. Okay? Give it a try. When we do it from the heart, remember when we do things for our family, for our faith, for our reason of being, we can do it again and again. That's how people climb mountains and reach the moon and stars, because they do it with their heart. There's an endless supply of energy when we do it for the right reason. And so it brings me to my final interaction with you, which is, which two from here are you going to intentionally practice in the next, say, 100 days?
So, self-discipline, self-awareness, facing challenges, being goal-orientated, being flexible, acquiring new knowledge. All of these 10 areas are research-informed ways that you can actively make a difference. So if you choose one or two and focus on it, you will make a difference. You just need to be intentional about it. Okay, flexibility, mental health, see that, face challenges. A lot of people being that they face challenges or being flexible. So and how also this demonstrates to you we're all at a point in our journey as educators, as humans, as people. We all need different things to develop ourselves, and we all have different demands on us. That's reflected by the diversity here, the difference in where we're thinking and we feel right now. Maybe in 3 weeks you choose a different thing. But as long as you're choosing something and driving with it, that's important. Okay, switch back, please. And just to conclude, I'm just going to share what I think. I think I'm trying to become more self-aware in the next 100 days. I'm also trying to balance ambition and well-being. I'm one of those people that if you say, can you do this? Or say yes, figure out how I'm going to fit it into my schedule. And that's not good because at some point all the effort it catches up. You can't sleep, you're anxious, you're scrolling on YouTube, can't do anything, you're not focused. So it's important that we only have attention and not doom scrolling on TikTok or whatever. Be intentional about what we want to achieve. Okay, so our blocks. Those of you who made your blocks, some of you did, there's some more. Let's see that nice tour right there. Thank you. Think about, were you as intentional at the back? Listen, great. Were you, amazing. Could you be more intentional in the way that you constructed that tower? Could you have been more intentional? Raise your hand if those of you who did do the blocks at the back, could you have been more intentional in the way you did the blocks? Yes or no? Raise your hand. Okay, so that's that 1% difference I want you to think of every day. Be 1% better every day in how you do things. Don't stick to your old ways. Okay, if you want inspiration about being a champion for every child, there's a wonderful talk by Nita Pearson, and she talks about why every child deserves a champion. The slide will be shared with you if you want to watch that. Very inspirational talk. And the number one indicator for success for children is a good relationship with children. And as Dr. Well said, the children spend more time with us than at home. So the relationships, the professional working, excellent relationships, those minute-by-minute relationships must be good. In order for that child to feel that they can trust you, take that step, take those leaps. And keep inspiring. The whole year, if you're interested in my ideas, or anything, write it. And thank you so much for your time. Thank you, Dr. Deveya, for the wonderful presentation. Now we will take a short break before coming back with our session. Thank you. Thanks. Sorry, بعد ما نستوي بوز بس لو بتخلص تعبيتها سوي له بوز
What's the street? لو كانت معباية فل كانت بتوحح أنا بوز ذا ستريت. كيف؟ سوي كيف؟ ما أنا عم بسوي ستوب مرة واحدة. ما تسوي ستوب مرة واحدة، سوي لي بوز.
Assalamu alaikum, جميعا. I believe the bar has been played within too much of general with the wine and all the guests that have been speaking from this morning, but I'll have to be out of the competition, try to participate at least. So I'd like to welcome you all to my session today. I'll just give you a brief about myself before I start because I want to share one story about my history. My name is Mu'adh Al-Nai, I'm an engineer, and I founded a company called Ansar while I was studying electronics engineering at Sultan Qaboos University. That was back in 2014. Then when I graduated, I joined military technological college as an assistant lecturer, which later on I became a lecturer after doing my master's in avionics engineering in the aeronautical department. And then Her Excellency decided to pull me out of the academic world, so I wasn't lucky enough to continue my academic year, but then I was lucky enough to pursue my passion and dream on technology. So I worked briefly in academia. I can see where you're coming from, and I would like to share one story that happened to me, and that was ignited by one of the questions that were asked about what the things that we should do to students. So before I had my own modules to teach, there was a program called Train the Trainer. And the guy who delivered this program had, I think, 30 years of experience being an instructor. He worked for KLM, worked for the area. He was British, and he did tough. He like me. So he was delivering this course, and he gave me ways on how to design a presentation, how to make it interactive for students, and more importantly, he taught me a very valuable lesson. He said, you have 15 minutes, 30 minutes every day to do one thing and one thing only. And if you did it, then you succeeded with your job. Like, what is it? He said, get the students curious. If you get the students curious enough, they would then go on and look for the answers themselves. If you don't succeed in doing that in that 1 hour or 2 hours that you have with them, they will spend another 10 hours later on to know the truth or to know the answers. And I'll give you one life example that we have. So if one of your family members, bought a new car or bought a new house, fancy house, then first of all you would ask the right question. How did he get that money to buy the house? And if you're curious enough, you would then ask, how did he get the money? Did he have a successful investment? Was it given to him by someone else? But you want stuff until you know how did he buy that car or was he able to afford that house? And it was all fueled by one thing and one thing only. You were curious enough to know how did he afford buying the car or how did he afford buying the house? And same goes with science. If you're curious enough to know the answers, the school or the university should teach you how to ask the right questions in order to satisfy your curiosity and reach to the right conclusions. So he said, if you do that, you'll become successful lecturer. And then when after the help of Her Excellency, when I quit my job, all of my students came to me, and that was a sign that I may have done something good. They were all trying to convince me not to do it, but I eventually did. And then they told me, they wrote me some letter that I could teach about being the best lecturer that they've had.
I don't know if they were, just because I was leaving, they were telling me some good stuff. But I believe it goes down to that basic principle that I took while I was teaching. I always got them curious. And that was my main mission every single day when I get into the class. So let's move away from academia to get into technology to support the academia. And there is another tool that we worked on when we decided to enter the academic world was how to get students excited and curious with technology and how to use it. We got a lot of students curious that we managed to ship these technologies. And we shipped this to the US, we shipped it to Turkey, and we're working to ship these devices elsewhere in the world. And I'll tell you why. Main thing, they got them excited. I'll share you what we have done. So you had your morning dose of inspiration with the wise, it's a concession. I'm here, speaking about practicality and how we do stuff with technology and education. What we did was not to blend in technology in order to get students excited. If we're talking about people, we're talking about students being, technology savvy, tech savvy. They're using technology their whole day. So it doesn't make sense for them to come in that 8 hours and just, read a book or back to, a board. That doesn't make sense. So what really makes sense is that we should bring in technology because that's their daily routine and that's what they're used to. It's using their tools in order to teach them what we want them to learn. So we've studied the learning gap, and I think we all agree on it's a text-based learning that that causes a problem with. It's not enough. So what we saw is that there is a lack of real world simulated learning or training in medical, engineering, or even at school. So the way we did engineering is that we get the theory first, and then once we master the theory, we go to the lab. I'm sure everyone who studied engineering here did the same. If you studied biology, you did the same. You get the theory, and then you go to the lab. It's never the other way. So you have to do the theory first, lack of simulation, lack of testing, on-hand experience. You do the theory first. So the theory base is high, low hands-on experience on any science that you learn. The global attention numbers doesn't support this method of learning. It says that you remember 10% of what you read, you remember 20% of what you hear. We got inspired by the first session, but I can barely remember what exactly he said. But I have the values. I have the values, I've learned the values that I need to learn, but I'm sure we never remembered what he said in specific words. We might have remembered 20% of what he said, but the 80%, we remember the values, the lessons that we learned from the session, but I can't remember what he said in words. So remember 20% of what you hear if you are good enough. But you remember 90% of what you do. My colleague here, Mariam, sitting in the back, she came late, but she came with a device that allows you to experience what you learn. And I'm sure everyone who tried that will remember whatever they've experienced there more than what I said. But if you remember what I said, that might mean that there is a good lecture of the Lord. And I'll tell you what it's all about, what's the device all about. So it is supported by research, it's supported by statistics that you need to experience in order to retain 90% of what you learn. But you'll only remember at best 40% of what you hear and read. Therefore, there's a lot of things that happen push people to go into this direction. So
We know that there was a VR that entered the educational space. It just that we will highlight. It's not hygiene. If we're talking about one to many experiences in the labs, you have to wear the same headset, so it's not hygiene enough. And for young kids, they might be feeling busy. And this happened to us with one of our customers in one of the GCC countries. They invested a lot in the VR technology, but it didn't work out because students were just vomiting and feeling dizzy, and it was not hygiene. It was post-COVID as well, so it wasn't good enough. So another technology came into place later on, where we can have the 3D effect being in a 3D environment without having to wear headsets. I'm sure some of you have been to the movies and experienced the 3D movies in the cinemas, but you have to wear glasses to experience that 3D movie. So we did that, but without having to wear glasses. So you can enjoy the 3D experience without having to wear glasses. Moreover, we developed, with the help of one of the European companies, some styluses to interact with that 3D content. So, for example, if you are studying biology, the human anatomy, and you wanted to see more about the human anatomy, if it was a text-based, you'd have pictures. If you're using this technology, you'd have the body in 3D. You'd have a stylus to pull out some body parts to see how it works. How does it connect with another, other parts of the body? So it allows you to interact with the 3D content, not just see it in 3D and in a live motion. So this is the difference between simulated reality and virtual reality. This is one, famous technology that is now being debated. Virtual reality, as we said, it requires special headsets. It takes you to a different world where you lose the essence of the education of the classroom. I would say what is the main thing that you're trying to keep while delivering a lecture or a class? Can you name one thing that we'd like to have in any of the sessions? Also, Dr. While trying to do participation. So if you are in a VR room, you use the essence of a classroom because you're isolated, you're somewhere else. Although some of the VR programs have multiplayer, but again, you're isolated. So the other technology that we worked on, which is simulated reality, you have a 3D experience on your laptop. But if you look into your, colleague or your teacher, you're still within the same classroom. You can look at your teacher and look back to your screen monitor and experience it with 3D again. So it doesn't take out the beauty of the classroom or the essence of the classroom, which is interaction. So that's one main advantage. And one thing that we've noticed in education, it's very difficult to invest. It's very difficult to invest in general because it's a very tight budget industry. So if we are to invest in the, then if we are to invest in devices or computers within the lab, so I'm doing two investments. Whereas with simulated reality, you have a 3D effect and you will have your computing device as well. So it's two in one investment. And it doesn't require training. VR requires training, so you plug and play. You set it up, you run it, and then you have the 3D experience. Actually, Mariam just texted me 5 minutes ago. She told me that she showed some of our applications to kind of meeting at the back, sitting at the back. They got excited. I'm sure they'll remember whatever they experienced there more than what I would say. But you can experience that as well at your own time later on to experience it review. So these are some numbers that we can build on. But what if students could truly live what they learn?
So what if I'm studying biology and I can learn what I learned immediately without having to wait for my lab session or having to wait for a video? What if my teacher can teach and I can see it in front of me? What if I'm studying maintaining an engine at the vocational training session and I can dismantle an engine straight away without having to worry about cost effects? If I'm doing biology class, what if I can mix a few substances and I see the interaction between them without having to worry about my safety and more importantly about the cost of these substances being used over and over? This is all possible with the 3D technology that we have. Interaction, and we can live what you learn, not just listen and read in a textbook. So this is what Emmet device is all about. This is one of the technologies that we want to teach, and we're making an impact, not in Oman, but also in the United States and Turkey, and we have two universities on board with us in this program. Lots of museums. So if we're talking about this technology, I don't want to go into this technical detail, but there is a lens layer that does the magic. In the middle, these are the reflection codes and other codes, but this is what does the magic. It's basically it is what gives you 3D effect. So if you do this exercise of having your finger here, you notice one thing. You would have two images, right? And then your brain combines them and makes them as one image. So that's how the 3D effect happens. This lens does exactly that. You have an image, it divides them into two images, and based on your location, because there are cameras, then the reflection happens and you see the 3D effect. So that's basically what's happening. It's mimicking how you have the 3D effect on your eyes, but on hardware. So you have these lenses dividing each light into two images, therefore you have a 3D image without having to go into deep technical details. One important feature is that it has two cameras. Each camera tracks each pupil, and based on your location, the 3D reflection happens. So there is an AI there to track your location and does the reflection to appropriate location. So we said we shouldn't just provide technology, we need content. And we worked with partners from Oman and mostly global partners from the US, from India, from Europe, multiple countries in Europe, Hungary, Switzerland, France. We have around 12 partners and we are growing by the day. So basically, they have modules for everything for vocational training, for medical, for biology, for science and math, for K to 12 modules. We have thousands of modules. So what they basically do is to provide content because this technology itself alone cannot do anything. Okay. Um, so basically, what we did is to build the ecosystem around the technology, and which included the content providers, supporting tools like the stylus, the infrastructure like the cards that charging the devices. But then we said the world is changing now. I believe most of you are using ChatGPT on your daily business, even teaching, preparing for lessons. But what if our kids, can let go of their, ideas and start imagining? What if the content that we provide for them is not enough, and we want them to express their ideas further? So we said, okay, we need an AI tool that we usually use on our daily basis to generate content. It also should be provided for our students in order to create their own 3D content. So we've worked on an AI tool within the ML Hub in order for the students to create 3D objects and interact with them. So now students can go there, type whatever they want to create,
using AI tools to be generated. So we have embedded that in what we call ML Hub. So ML Hub is basically like a marketplace where we have all of our content providers from all around the world, or even schools can be participating in this process where they can generate their own content and they can resell it elsewhere. So if I'm a student, I'm a school IT department or even biology teacher, I can create my content and then I can put it in this marketplace and then I can do marketing with us and sell it to the rest of the world. One thing that I would like to, there is a lot of details about coming up and what they do, the form factors, and it's basically technical details. I would like to share our experiences having graduated from the educational system in Oman and taken a couple of projects abroad. And whenever I sit with people from Ministry of Education, I tell them that I have 100% Omanis in my company, and I did the following. First of all, we designed the first single-use computer in the Middle East. We are the only OEM company within Microsoft and Intel ecosystem that works on PCs in the Middle East. And over time, we have developed a solution that uses a new technology called neural computing to save lives of people with epilepsy. So you can predict the seizures before they happen by 1 hour. So you can save the lives of so many people. Do you know how many people are diagnosed with epilepsies in the world in terms of percentage? What percentage? 1%. One out of every 100 they are diagnosed with epilepsy. 30% of these people have uncontrolled seizures. So even if they take medication, they will still have seizures. So imagine living a life without, unpredictable life, where you can just go and exercise and get seizures while exercising. You go and drive, and then you get seizures while driving, without having any visibility on your situation. So in numbers, we're talking about 50,000 in Iran, 400,000 in GCC, 50 to 70 million people around the world. If you take 30% of these 50 to 70 million with uncontrolled seizures, they live an unpredicted life, no visibility. They fear of, blending in the community is huge, and this solution gives them hope. So that's what we did. And some of our employees actually have been to UIS, some of our employees, and they are graduates of this, educational system. Dealing with 5-year-old or 6-year-old son or daughter or maybe student, usually teach them as students or, the 5-year-olds that we are dealing with. But you yourself, she became a minister, you became a secretary. Every one of you used to be kids at some time. And we're influencing the future humanity, we're influencing the future of the country. It is the patience game, I would say. If you are planting the seed now, if you don't have the right patience, you will wait for it to get fruit. So you bear the fruits later on. I see it's difficult task for a lecturer or for a teacher because you're dealing with a kid. But eventually this kid will grow up and change the world. Am I empowering him with the right values as we spoke? Are we getting them curious enough to fill out the flower? Are we getting them curious enough to look for answers to change the world or not? This is a great task on you, and I believe this is one of the most noble jobs that you have. It might be underappreciated in the community, but you have the most valuable job. And God bless you all, and I hope that someday I have
the motivation to go back to academia, but not now. Hopefully, 30 years time from now, I would like to pursue my career, but knowing full well that this can actually change life. And we are lucky enough to pursue this career and reach our goals. Any questions? Should we end it first? Yes, please. Yes. Just a little. Hello? زين تكلمنا عن مواضيع كثيرة. طبعا قالوا لنا نتكلم بالإنجليزي بنعطيكم سمر يعني الأشياء اللي ذكرنا فيها. أبدأ بالتعريف يعني بعطيكم 5 دقائق ملخص 5 دقائق نتكلم فيه. تكلمت عن بدايتي. أنا تخرجت من جامعة المهندس في هندسة الميكاترونكس، وبعدين أثناء الدراسة أسست شركة عنصر مع 2 من زملائي في الدراسة. وبعدها اشتغلت كمحاضر في هندسة الطيران في الكلية العسكرية مثلا. بعدها بدينا في الشركة نصمم نماذج هندسية أو حوسبية صغيرة. في 2019 صممنا أول حاسب آلي. لما خلصنا نصمم هذا الجهاز، يعني طبعا كنا نعاني في ال6 سنوات الأولى إن نسوي مشاريع. أنا عندي بوكسز يمكن تقريبا 5 6 بوكسات كلها منتجات، في بعضها حتى ما أذكر إيش. كنا نصمم بس ما نتوفق فيهم ونروح للخطوة اللي بعدها. فكنا نسوي آخر مشروع اللي هو الكمبيوتر، إذا ضبط، إذا ما ضبط خلاص أنا تعبانين. وبعد ما خلصنا صدر مرسوم سلطاني بإنشاء وزارة التنمية. خلاص هذه الدنيا بدأت تتحرك. الفضل يعود لمعالية في هذاك الوقت. قلنا معالي أنا عندي رسالة ملائكة إذا تذكرين إن هم يعني هم راجعوا التصميم الهندسي معنا، وعندي تصميم على صفر ما عندي فلوس أصلح هذا الجهاز، فنطلب منكم العفو. فإحنا كنا داخلين مع الميتنج طالبين عدة أشياء في راسنا. نريد تفريغ العمل أساس إنه نكمل استمرارية، نحتاج فلوس عشان نصنع. قبل ما نتكلم قال أنتم كيف تشتغل على واحد في الكلية العسكرية، واحد في في الأويل جاز، وفي واحد في قطاع عسكري آخر، زين؟ فلازم تتفرغوا قبل ما تبدوا الشغل هذا. إذا نشوف لكم مستثمرين وربطنا بالمستثمرين اللي يستثمرون في عشان تفرغنا بالعمل. طلعت من الجانب الأكاديمي إلى الجانب التقني مع زملائي وأسسنا الشركة. بدينا ك3 أشخاص، والآن خلال هذا الشهر بنوصل ل 75 في كأسر. الشركة الآن تشتغل في عمان، في الإمارات، في قطر، في قريبا إن شاء الله في السعودية، في تركيا، في أمريكا، في عندنا مباحثات في الهند. لازم مرة نشد حيلنا شوية عشان ننجح في مشروع الهند وفي مشروع الشيء ناقصه في جنوب أمريكا. وكلها كانت بإيمان شخص واحد، وأنا دائما في كل منصات مش يعني 3 لازم يقدر يكون شيء. فذكرت قصة أيضا لما كنت محاضر في الكلية العسكرية، نتكلم عن وش الأشياء اللي تدفع الطالب إنه يتعلم. فذكرت قصة واحدة. كان عندي انستراكتور يعطيني كورس للتعليم، يعني قبل ما أبدأ أدرس، قبل ما أبدأ أحاضر لازم هو يعطيني تريننج كورس. كان اسمه ستيف روبسون. فقال لي مهمتك واحدة، إنك أنت تخلي الطالب يكون فضولي. إذا خليته إذا الطالب صار فضولي راح يبحث عن إجابات. بعدين تتعلموا كيف يسأل السؤال الصحيح على أساس إنه يحصل على الإجابة. زين؟ وهذا فعلا أعطيت أنا إكزامبل، أعطيت مثال كان إنه لو قال اشترى سيارة أو اشترى بيت، زين؟ لو كنت شخص فضولي وشفت إن هذا الرجال اشترى سيارة فاخرة ومستوى عنده بيت كبير، فسأل هذا السؤال اللي هو كيف قدر اشترى هذه السيارة؟ كيف قدر يبني بيت؟ إلى أن توصل إلى الإجابة. هل هذا حصة منحة؟ هل هذا نجح في تجارة؟ هل باع رسوم؟ أو أي شيء كان سبب في الحصول على هذه
الأشياء. وبالتالي الفضول راح يدفعك إلى الوصول إلى الإعجاب. وبعد ما تبدأ الفضول لازم تبدأ تطرح الأسئلة السهلة إلى أن تصل إلى الإجابة. فخضيت هذا الشيء معاً في باقي مسيرة الأكاديمية اللي كانت قصيرة، ولكن شفت الأثر مع الطلبة إلى الآن في بعض الدراسات مثلاً، حتى في خروجي يعني شفت الأثر هذا في العلم، لأني كنت مبتدئ في هذا الجانب. فكان الجميع يبحث عن المعلومة خارج نطاق الصف. هذا الشيء نفس الشيء بتاعنا إن إحنا نقدم أو نشرح فضول الطلبة في جانب التقنيات المطورة في جانب التعليم، من ضمنها الجهاز ال 3D حق المعالم، عبارة عن لابتوب بدون استخدام إضافة يدفع بسبب الإنترنت. فهذا يخليك تعيش فضولك مباشرة، فضولك إنك تتعلم أكثر وأكثر. فتخيل عندك إذا تدرس في الأحياء عندك هي anatomy يقسم الإنسان، زين، فتخيل إنك تتفصل فيه بشكل مباشر وتشوف هذه الأجهزة تصل بعضها عن بعض بدون ما انك انت تشوف على صوره او تنتظر لنهايه الدرس عشان تكمل الاختيار او الهندسه، فهذا تمارس فيها بشكل مباشر، فهذا يزيد من نسبه القبول عندك اساس انك تتعلم اكثر. لان ما منطقي انا امارس التقنيه في يومي بالكامل لما اروح للكلاس روم اجلس انا في الكتاب وفي السبوره، فهذا شيء يختلف تماما عن طبيعه الحياه يعني. فهذا كان الملخص يعني بشكل عام. أتمنى أن يكون مفيد خلاص هذه، وموجودين إن شاء الله إذا عندكم أي أسئلة أو استفسارات، بس على أساس ما مش ممكن نشوف بالإنستغرام زي ما يكون في الواقع، زي فزي نستفيد من الدرس والدرس بس نكون. Thank you, Engineer Mu'ad Hanan. Our closing session will be delivered by Dr. Naif Abdullah, Director of Ibn Khaldun Center at Hawthorne University and President of Institute for Studies in Research. He will present his final lecture titled Philosophy of Quranic Imitation, exploring the integration of Quranic value in teaching and learning. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمته وبركاته. أنا ممتن لكم على هذه الاستضافة، ممتن لمعالي الأستاذ عزة في هذه الاستضافة الكريمة ولجميعكم. وحقيقة يعني ربما لأول مرة في حياتي ألقي محاضرة في المدارس، لكن السمعة الكبيرة التي عندي من قديم يعني معانيها من جهودها تجاه القضايا المعرفية والقضايا الهوية هي التي تحتويني أن آتي وأنظر إلى التجربة عن قرب، وأن يكون مساهما في هذه التجربة ولو بهذه الكلمة البسيطة، وإن كان هذا الصرف قد اكتمل وتم ولا يحتاج إلى يعني ما يضاف له جوهريا. فشكرا لكم مرة أخرى على هذه الاستضافة، وأرجو أن أكون عند حسن الظن في الكلمة التي سأقول فيها في هذا اليوم، والتي تمهمت بالتربية القرآنية. أولا أنا أعتذر للذين لا يتحدثون اللغة العربية، ولم أترجم بعد ذلك كما فعل أستاذنا الكريم في آخر 5 دقائق، أنني لا أستطيع أن أتحدث اللغة الإنجليزية الحقيقة أن موضوع التربية خاصة التربية القرآنية ما كان يدور في كلامي ولا في بالي. أنا إنسان كنت أعمل ومضي في حقل الفكر السياسي والاقتصاد الإسلامي وهذه السياقات، لكن لفت نظري إلى موضوع التربية
تعامل القرآن مع الإنسان، كيفية تموضع الإنسان في القرآن لفت نظري في هذه المسألة. القرآن عادة لما يكون الإنسان يتبع من الجنة، إن الإنسان خلق هلوعا، إن مسه الشر جزوعا، وإن مسه الخير منوعا، خلق الإنسان ضعيفا، وإلى آخره من الآيات التي دائما تتكلم عن الإنسان بطريقة فهم، يكون تسأل بما يدل الله عز وجل الإنسان. وهذا قادم إلى بحث خصائص النفس الإنسانية في القرآن، ولماذا هو يذم بهذه الطريقة؟ لأن هناك فلسفة من وراء هذا الموضوع تنتهي بالبداية إلى نقل هذا الإنسان من نموذجه التكويني صفات سلبية مثل الهلع والجزع والملك والضعف والبخل وغير ذلك إلى نموذج آخر يريد القرآن أن يلتقي إليه، وهو النموذج الإيماني الذي يتمتع بتلك الصفات. فأيوة تبين هكذا مشروع ضخم جدا تربوي في القرآن. وجدت أن القرآن يتحدث عن التحديات التي تواجهك في عملية الانتقال من هذا النموذج الضعيف إلى هذا النموذج القوي. مش سهل أبدا أنك تتخلص من صفات السلبية، والقرآن يدرك ذلك، والقرآن يبين لك أن يفهم المجاهدون في التخلص من هذه الصفات السلبية. فكان القرآن يذكر لك ما هي التحديات الثلاثة الرئيسية: الشيطان، وذكر مشروع الشيطان كاملا. نحن نقول الشيطان يعني مسألة يعني قصة من التصورات اليهودية، يعني يقول الشيطان شيء يكون يعني في الحياة ليس له قيمة حقيقية، لذلك نستهين بجهد الشيطان، في حين القرآن يولي أهمية كبيرة لمشروع الشيطان. ولو تأملنا ودرسنا عمل الشيطان لوجدناه يتمحور حول تقريبا 4 مراحل أساسية. يبدأ من زرع فكرة خاطئة في ذهنك، كلنا يعني نمر بهذه المرحلة. أنت ما تكون عندك فكرة سيئة في مجال معين، فجأة الشيطان يبثها في راسك. مثلا نفترض أنك أنت كفيل لأيتام، فجأة هو يقول لك طيب أنت مش محتاج هذا الموضوع، في غيرك ممكن تسوي هذا العمل. هنا الفكرة بس السيئة، هذا اللي يسميها القرآن ماذا؟ لا، قبل الوسوسة في مرحلة. هي خطوات. في القرآن دقيق العبارة، قال خطوات الشيطان، هي مش خطوات. الشيطان مش مستعجل، واضح جالس ومتمهل، لذلك يقول لا رجل ما يجمع، لذلك متفرغ ما عنده شغل، عرفت؟ فله خطوات، ما يرمي كل ما يريده ابتداء، لا، أول خطوة ما هي النزل. لذلك بما أنها خطوة أولى وهي صناعة الفكر الخاطئ، ماذا يأمر الله عز وجل بعلاج هذه المشكلة؟ استعاذ، وإما ينزغنك من الشيطان النزغ فاستعذ بالله. خلاص، وهنا تحديد الإنسان يستعيذ بالله لما تأتيه من الخطأ والكذب منه مباشرة. بعدين ينتقل من مرحلة أعلى. إذا قبلت الفكرة الأولى ماذا يأتي؟ الوسوسة. ما هي الوسوسة؟ تزيين الفكرة الباطلة. أنت خلاص قبلت تفكر فيها كويس، لما نبدأ تزيين تسوقها أنت. لذلك لما جاء فوسوس له لآدم وحواء، ماذا قال له؟ جالس يغريهم، قال هل أدلكم عليه؟ فجاء بعد يغري بالفكرة، وبالتالي ليش تسمى الفكرة وبعدين الجماعة كبار. قال تجيب مرة ثانية إلى أن تصل إلى مرحلة العبودية للشيطان. والله يوم القيامة سيقول لمن اتبع طريق الشيطان إنهم يهديكم يا بني آدم أن تعبدوا الشيطان. فالإنسان قد يصل إلى مرحلة العبودية للشيطان، فهي تمر بالتسلسل. ذلك دائما أنا أسأل نفسي أنا عيني مسلسل، أنا في مرحلة الوسوسة، في مرحلة النزغ، في مرحلة الشرعنة الباطل، لأن تصل إلى شرعنة الباطل. كما ترى من بعض الناس اليوم ما يكتفي بفعل الخطأ، لا، هو يحاول أن يجعله مشروعا حتى يتخلص من تأنيب الضمير، وهكذا يعني. ومن التحديات أيضا تحديات البيئة السلبية تكلم عنها القرآن بشكل كبير جدا. الشاهد أن المشروع التربوي والقرآن مشروع كبير جدا ليس بالسهل. هنا أنا تغيرت عندي النظرة، بدأت أهتم بالمجال التربوي وأطوره. بعد البودكاست الأخير وأنا كنت أظن أن مجال التربية هو أكثر مجال غني في العالم الإسلامي، لأن العالم كلها تشتغل في التربية. كم عدد يشتغلون في الاقتصاد الإسلامي؟ قليل. في السياسة قليل. العالم عندهم في التربية. اكتشفت بعد البودكاست أن المدارس كلها تتواصل، والدنيا كلها، والمنظومة التربوية كلها تتواصل عن طريق
ما يسمى النموذج التربوي القرآني، إيه هو؟ طيب إذا كيف تعمل هذه المدارس؟ كيف تعمل هذه المواقف؟ نصير دورة على بعض الدول، وحاولت الآن تنظر للمدارس الإسلامية والمدارس التربوية الإسلامية. أنا أريد هذه المدارس عشان ما أذكر بدون ذكر لأسماء الدول هذه، وجدت أنها فعلا هي في الشكل إسلامية لكن في المضمون حدثية. الشكل إسلامي لكن المضمون حدثي. لذلك مثلا هي المدرسة الإسلامية، لكن لما تشوف منظومة القيم على أي أساس أنت وضعت هذه القيم الستة أو السبعة؟ هل بناء على الأولويات القرآنية؟ هل أنت عملت دراسة في القرآن ورأيت هذه الأفكار في القرآن كيف يمكن يجسدها كقيم في المدرسة؟ لا، تجد مكان قيمة الإبداع هي الأولى. طيب لماذا قيمة الإبداع؟ من الذي اشترى قيمة الإبداع هي الأولى؟ ومن قال أن الإبداع قيمة وليس موهبة؟ هكذا هو نتيجة العولمة يصبح متشابه. تدخل معظم المدارس عندها نفس الشيء، والجامعات عندها نفس الشيء، تدرس نفس المواد، نفس النظريات، نفس الأفكار، نفس المفاهيم، نفس المصطلحات، تشغل منها إنسان واحد. تذهب إلى روسيا، تذهب إلى اليابان، تذهب إلى أمريكا، تذهب إلى قطر، تجد نفس الشيء. هذا نتيجة ضغط العولمة والإكرام على النموذج الثقافي المفيد. وإن كان الآن بالنسبة بعد الطوفان الأقصى حصل فيه محاولة للبحث عن الخصوصية ومقاومة إذابة الفروق بين الأمم والمجتمعات. أنت ليش قاعد تذيب الفروق بين الأمم؟ أنت مش تدعو للتعددية والاختلاف؟ طيب خلينا نتكلم على مستوى الثقافة. أنت لك نموذجك في الثقافة. أنا ما طالبت بك تقصي نموذج، لكن اسمح للآخرين بينهم. اسمح لي أن أؤسس مدرسة وفقا لرؤيتي. اسمح لي أن أؤسس جامعة وفقا لرؤيتي. لماذا تحجبني عن كل هذا؟ لذلك أنت تحدث الحول تصبح متشابه في كل شيء، ومن ذلك متشابه في التعليم ليس فقط في الاتصال والاجتماع وغيره. فالذي حصل هنا أن لما بحثنا في المدارس والمراكز التربوية وجدنا أن القيم القرآنية الجوهرية غير موجودة في المدارس الإسلامية. خلينا نضرب لك مثال. لاحظ أن الغاية العظمى لإرسال الرسل المهدي، يعني لماذا أرسل الله الرسل للناس؟ ليش؟ لا في آية صريحة تخبرنا الجواب بدون ما نستنبط وبدون ما نجتهد بالشيء. ها؟ طيب من جرس كذا. آخر واحد. ها؟ ليس غير السليم والله. في الإنسان مع أسره، لكن في مسلم بالبينات وأنزلنا معه الكتاب والميزان. يعني غاية إرسال الرسل وإنزال كتب ما هي؟ ليقوم الناس بالقسط. الله عز وجل يريد القسط أن يتجسد في الاجتماع الإنساني. سؤالي أين قيمة القسط في المناهج التعليمية؟ في المدارس الإسلامية لا تكلم غيرها. أين تجد؟ أنا بحثت عندنا في قطر في مناهج التربية، أنا أقول لكم ما في تسليم، في مناهج التربية الإسلامية دورة أين قيمة القسط؟ قيمة جوهرية لا أجدها. طيب كيف إذا الله عز وجل يعطينا هذا النص الصريح ولا يلبس بالتعليم؟ طيب أنا أعطيك شيء ثاني. الله عز وجل ما هي غاية التنوع البشري بين الناس؟ لماذا الله خلقنا متنوعين مختلفين؟ طيب أين موجود التعارف في المناهج التعليمية؟ بدلناها بالتسامح، بدلناها بالتعايش، مع أن التعارف كلمة أرقى ب1000 مرة من التسامح والتعايش. أنا تكلمت في هذه النقطة كثير، قلت أن التسامح أنت تفترض أن أحد الأطراف مخطئ. أنا ليش أسامحك؟ لأني أفترض أنك مخطئ وبالتالي تجاوز عني، وأنت تفترض أني أنا مخطئ وتتجاوز مني. وهذا لا يمكن أن منطلق من مراحل الإنسانية، لأن إذا افترضنا أن بعض ما يحصل على بعض هذا مش منطلق جيد للإبداع. والتعايش يفترض أن نتكافئ بالعدة فقط، أنت لا تؤذيني وأنا لا أؤذيك نعيش جنب بعض. لا القرآن قدم خطوة متقدمة. لا ما يكفي أن تتعايش الإنسان، أنت يجب أن تتعارف، بمعنى يجب أن تفعل العلاقات الإنسانية والأممية لكي نعرف ماذا لك بعضهم ونستفيد. ثم بعد أن نتعرف ماذا يحصل معيار تمايز كلمة، معيار كسبي وليس معيار لا كسبي، وهو إن أكرمكم عند الله يعني أكرمكم يعني أكرمكم مكانكم.
مش أكرمكم أكثركم سخاء، لكن ولذلك الربيعية كتاب كريم يعني ليس كتاب من مقام هنا، فإن أكرمكم يعني لا بد منهم تخاف معي أكثر من الالتزام، تكون الالتزام مع الله ومع الناس. الذي يلتزم بالله ولا يلتزم بالناس ليس تقيا، والذي يلتزم مع الناس ولا يلتزم بالله ليس تقيا، لازم الاثنين. تمام؟ لكن شوف المنطلق القرآني كيف نتعارف؟ ما قال يا أيها الذين آمنوا تعارفوا أو يا أيها الناس تعارفوا، لا، أعطاك مقدمة. بدون هذه المقدمة ما ينفع النتيجة. قال يا أيها الناس، كل الناس مؤمنين وغير مؤمنين، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم. الله الذي جعلنا، مش الذي جعلنا، الله الذي جعلنا شعوبا وقبائل، فبالتالي ما في ميزة انك انت عماني وهذا قطري وهذا ما فيش ميزة، انت ما خلقت عمانيا، لأن انت تكون عماني، انت خلقت وانت عماني وانا خلقت قطريا، فبالتالي خلقت على نفسي بس يكون محل التعامل والتفاضل بين الناس. والقرآن كله من أوله إلى آخره لا تجد فيه آية تكتب التفاضل كما على الكسب. لازم انت في تفاضل صح بس الامور كسبيه، في العلم، في الجهاد، في الإيمان، في الأشياء التي تكتسبها بنفسك. لذلك قيمة الإسلام ما هي؟ التحكم بين البشرية بالمقدار الكسبي في النسب، في العرق والغير، لأنه ينكسب بمستطاع الجميع، الأغنياء، الفقراء، العلماء، كل الناس يستطيعون أن يصلوا إلى هذا المنزل. فأولا هو خلق حالة من المساواة، قال إن خلقناكم والله خلقكم من ذكر وأنثى، بالتالي ما فيش تفاضل. وهو الذي جعلنا شعوبا وقبائل، بالتالي ما فيش تفاوض. إذا ما في تفاوض ماذا يحصل تعارض؟ يعني لو علمنا أن هناك تفاوض ما راح يكون في تعارض. لو أنا أؤمن ولذلك اليوم لا يتعارض موجود ويتعامل معنا بإشكالية، ليش؟ لأنه يرى أنه مخطئ. مثل الإسلام في القاعدة المصيرة هو يرى أنه أعلم من الطلب، فهو ما ينتظر من الطلب يزودون بمعنى أو يفتح له آفاق، لا يتعلم نفسه تقريبا المعلومات. نفس الشيء الحضارة لما تعتقد أم معينة هي لا تستفيد من الآخرين، لذلك أول شيء حطنا التفاضل المهمة ثم أمرنا بالتعاون حتى ننطلق منه. شاهد أن مثل عقليتين هي الأدلة في منهج التعليم، ولماذا هي الغائبة؟ هي تجد في التصورات الطبيعية والتي الآن كنت التفكر التدريجية وأحيانا بذلك النموذج الصينيين يدعون أنهم حداثة الهنود، لكنهم أيضا يحاولون في مدارس كونفوشيوس في محاولات، لكنها محاولات لا تعتبر من هي الغريب في صناعة نموذج صح في هذا. طيب أنا دخلت في مقدمة طويلة لكن أنا ما أقدر أجمع. أيوه هذا بيجي مشروع التربوي اللي نعمل به. فإحنا من بعد اللي نتفهم فيه جميع المشروع بما هو منهج التربية القرآنية، واستخلصنا من 20 فكرة في القرآن يجب أن يتعلمها الطفل من أول ابتدائي إلى ثالث ابتدائي، ووضعنا في النهاية في هذا المنهج الفكرة والنصوص المتعلقة بها والقصص التربوية المتعلقة بها والقصص الوحي المتعلقة بها والتطبيق الأسري المنظم لها، بحيث ننشئ الطفل على هذه الأحكام والأولويات القرآنية منذ أن يكون صغيرا. طبعا الهدف هو بناء الشخصية القرآنية، ووضعنا معايير للشخصية القرآنية تقريبا 10 معايير من خلالها نقيس هل تجسد الشخصية القرآنية في بعض النعم وينتج عنه شامل. نحن نفرز دائما على المناطق البدنية والجسدية للأطفال، لكن لا نفرز على المناطق النفسية والمناطق العقلية، بمعنى كيف يتجنب مغالطات التفكير، كيف يتجنب منهج التفكير الخاطئ في تعاملاته، كيف يتجنب الأزمات النفسية والتحديات والصعوبات ولا يعني ترهقه الهشاشة النفسية. فبناء الشخصية القرآنية يؤدي إلى المناهج الثانية. والنقطة الثالثة والهدف الثالث هو الدروس الحياتية. أيضا هذه من النقاط المهمة القرآن كيف نعبد الله عز وجل، لا هو أيضا يعلمنا كيف نعيش الحياة. لذلك مثلا من أكثر الأشياء التي ترهق الناس الطموحات المزيفة، تجد الإنسان سبحان الله عنده كل القدرات الجميلة والجيدة لكنه تافه في الحياة. ليش؟ عنده طموحات مزيفة.
وأحيانا طموحات مزيفة تخلق لها من بيئتك. أنا أجلس مع مجموعة مثلا الحين شغال في المجال الفكري، أجلس مع كم واحد من التجار وأنت لازم تكون تاجر، يعني يقنعني مع هذه البيئة أني إذا ما كنت تاجر أنا مش تاجر فيها. فأبدأ وأنا عملت مش أبغى تاجر، أنا أعرف نفسي. لكن إذا كنت متوهم واقتنعت أن التجارة هي معيار النجاح في الحياة، سأظل أتصرف من خسارة إلى خسارة وأضيع كل اللي كنت أنا أنفسي بشكل كويس بسبب طريق مزيف خلقني. لذلك الطموحات المزيفة كيف تبني طموحا سديدا وكيف تتجنب الطموح المزيف، هذا من الأشياء التي تنفعها في منهج التربية الكويسة. كيف تعمل الوقت اليوم، كيف تعيش حياتك بشكل جيد، كيف تتعامل. القرآن يقول الخطأ في طريقة مهمة للتعامل معه. وما فائدة وجود الخطأ في الاجتماع الإنساني؟ لماذا الله عز وجل وجد الأخطاء؟ لماذا جعلنا نخطئ؟ لماذا جعلنا مسؤولين؟ إلا لا سهل. لابد أن يفهم الطالب هذه الموضوعات الحياتية حتى يحسن التصرف. الصداقة من أشهر موضوعات الإنسان الصداقة. ما في إنسان بدون صديق تقريبا يعني. ولكن هذه الصداقة كيف تصنعها؟ كيف تنبسط؟ تكون الاتصال عنه. لذلك الذي يجعل الناس تنبه في حياتهم ليس قلة المعلومات، وإنما قلة المعرفة في إدارة الحياة. ممكن يكون هو عالم فيزيائي كبير جدا لكن ما يعرف كيف يدير صداقته، ما يعرف كيف يدير أسرته. فأنا ماذا استفدت منه؟ لذلك لابد في بوصلة لإدارة حياة الإنسان. لا خلاص رجل إنجليزي، استفدت شوي إنجليزي. ورا لا خلاص رجع. على أساس إني ما يعرف العربي هو بمشي حقيقي. رجل الإنجليزي. أيوه الوعي بالذات. هذا الوعي بالذات أمر مهم جدا أيضا. ليش؟ لأن الإنسان سهل جدا أن يفهم شخصيات الآخرين لكن صعب أن يفهم شخصيته. لذلك أنا لما أسألك مثلا عن صديق لك أقول لك أحكي شوف سلبيات فيه ستنطرني بعشر سلبيات، صح؟ لكن لما أقول لك أحكي سلبياتك أنت غالبا إيش يقول لي عشان يقصون عليك؟ والله أنا أحس بمساعدة بس هذا سلبي. طيب في ثاني يفكر مفصل بس لما تسأل عن الثانية يقول سلبيات وإيجابيات، حتى الإيجابيات ليس سلبيات. ليش؟ هذا يشير إلى أزمة الوعي بالذات. هي أسلوب فريد في هذا المنهج حاولت أن أبين كيف يتعرف بصفاته، كيف يتعرف بنفسه حتى يكون واعي بنفسه واعي بذاته. ايش رايك انت تمشيني وانا اتابع معك؟ الشخصية القرآن ثلاثة يتبعها. فلما كنا عندك الشخصية القرآنية تكون الثلاث مسؤولية التي تبنى عليه. طيب خصائص الشخصية القرآنية. الخاصية الأولى أن تعرف بالله عز وجل والتعلق بالله عز وجل بمعنى أن يكون الإنسان متصلا بالله عز وجل بشكل دائم. وهذا يقتضي ثلاثة أمور. أولا استحضار معية الله عز وجل بشكل دائم، هذا مهم جدا للطفل حتى وهو نائم. أهله ليسوا قريبين من الأرض، المدرسة ليسوا قريبين من فالفكرة تحضير الوالدين وحضورهم في وعي ليس دائما نافع، لأن الوالدين ما يكون دائما معه في كل مكان. هو يستحضر نعمة الله دائما لما تأتيه كوابيس أشياء تخيفه في حياته، هو دائما مستحضر معيته. الشيء الثاني الإخلاص في عمله. أنت ممكن تعمل وممكن تحسن وممكن تفعل كل خير ولا تجد من الناس تقديرا ورزقا، ماذا تفعل؟ حركة الإحباط التي تراها اليوم في الرجال الكبار وليس في الأطفال هي نتيجة عدم ترسخ فكرة الإخلاص. أنا ما عملت هذا اليوم لأجل، أنا عملت لأجل الله عز وجل، بالتالي جاءني منك شكر الحمد لله. وين جاءك مني شكر؟ ومن جاء خمس ذلك لأن تجارتي من الله عز وجل. مثل الآن أنت لما تتعامل مع الموظف
زميلك في شيء معين وهو لا يقدر لك هذا، لكن المدير يقدر لك هذا الأمر، أنت ما تلتفت له، تقييمك أحسن من المدير، فهذا قدر ما قدرك أنت ليش منه بليش يعني أنت أحسن من المدير. هذا نفس الشيء يعني الله مثلا الأفضل في الحياة ولا يهم يوجد بعض الناس. لذلك شوف في آية قريبة عجيبة، الله بتجري من القيام سيجمع الرسل، قال إيش؟ يوم يجمع الله الرسل إيش يسألهم؟ ماذا أجبتم؟ إيش كان ردة فعل الناس على دعوتكم؟ قالوا لا علم لنا، لا علم لنا. ردة فعل الناس ليست بتلك الجوهرية التي تهمنا على القلوب. تمام؟ لذلك المهم أن ينشأ الطفل على فكرة الإخلاص، وأنه يعمل لأجل الله عز وجل، وأن حصل شكر من المسكين به، ولا يكفيه ثمرة التكرار إن شاء الله. لأن الاكتفاء بالله عز وجل من لوازم فكرة التعلم أن يشعر الطفل بأنه مكتفي بالله، وبالتالي لا يمد عينيه للآخرين، لا يتطلع للآخرين والمزايا والنعم التي يجعلها الله عز وجل عليه، لا يكون تشرفا له، وإنه مكتفي بما علم الله عز وجل. إذا ما حصله الآخرون لا يبتئس من ذلك، وإنما هو في حال اكتفاء. الخاصية الثانية في ترجمة الشكر لله عز وجل، وهذه من القضايا أيضا الجوهرية، وأنا أعتبر هي محور الأساس. لأن الآن لو سألت ما هي غايتنا في المدارس، الطالب لو سألك قال أنت لماذا تأخذني طوال هذا المشوار 17 سنة؟ إيش الهدف منه؟ سنقول له لتكون إنسانا متعاونا، ونقول له ليس هذا، أنا أريد أن أخرج إنسانا شاكرا وليس إنسانا متعاونا، لأنه إذا كان إنسان شاكر سيكون متعلما بالضرورة، لكن إذا كان متعلما قد لا يكون شاكرا بالضرورة. كيف؟ الشكر ما هو؟ الشكر بحسب المفهوم القرآني هو أن تعمل بالنعمة وفقا لإرادة المنعم. الله عز وجل أنعم عليك، هل عملت بهذه النعمة وفقا لمرادته؟ إذا كنت عملت بها وفقا لمرادته فأنت شكرت. مثلا أعطاك اليوم، ماذا فعلت اليوم؟ هل تصرفك في المال وفقا لما أراد الله عز وجل؟ إذا كان نعم فأنت شكرت. أعطاك الله عز وجل، ماذا فعلت به؟ بخلت بهذا العلم، استأثرت به، جعلته فقط لتحصيل في فرده، إذا أنت لست شكورا. أعطاك الله الوالدين، أعطاك الله الأسرة، أعطاك الله الأولاد، ماذا فعلت به؟ كل نعمة ستسأل عنها، وقفوهم كل نعمة. وبالتالي الشكور هو الذي يفعل بالنعمة ما يريدها الله عز وجل. فبالتالي قطعا نربي على الله عز وجل، وبالتالي يجب أن تتعلم. لماذا تعلم؟ لكي يحب صفة الشكر في الموضوع، لكي يحبك صفة الشكر في الموضوع الوقت الله عز وجل كان وقتا نستثمره في التعليم والعلم. فبالتالي ماذا يحصل؟ يحصل مع كل شيء إنسان شكرا ينتج عن ذلك إنسان متعلم. لكن لما نركز فقط على القريب قد يكون هذا الرجل تابوس من الإنسان، خلاص رجل أصلا عنده ولي بس ماذا أفعل به؟ أنا ماذا أفعل به في زيادة العالم لكن قلبه مليء بالذات. أينما رأى مشروع فيه خير حاول يعني إيقافه منه، مثل ما قال الله عز وجل النار كل خير. في ناس وين ما شاف واحد ينجز ناجح كيف مشروع بالله عليك انه مشروع، كيف انا اخرب على الناس هذا كله؟ او واحد عنصري يمكن ايش استفدت انا من انه عندي شهادات عليا وهو عنصري؟ لذلك لا ينبغي من تدخين دور العلم في العصر الحديث، هذا لا يجعلنا نغفل ان العلم في النهايه وسيله ليس غايه. الان بحسب ما نراه من منظومات التعليم ان العلم غايه بحد ذاته، يريدك ان تكون عالما، لماذا لا نغفل؟ بس يريدك ان تكون عالما. أما عن الرابط الأخلاقي المتزامن مع هذا العلم هذا لا يشكر. لذلك صفة الشكر هي تضمن التناسب بين الأخلاق والعلم. أيوه. والخاصية الثالثة الوعي القرآني. من المهام التي يحاول أن يسعى لها هذا المنهج منهج التربية القرآنية أن يعيد صفة الوعي القرآني. السائد اليوم في المجتمعات المسلمة هي تحفيظ القرآن، وهذا أمر جيد ومهم، لكن التحفيظ وهذه المفارقة العجيبة مستحب في الشريعة وليس واجب. الواجب ما هو؟ التدبر.
أنت آثم شرعا إذا لم تتدبر القرآن. لكن الأمة مشغولة بالمستحب وتركت الواجب. هذا ما يقلل من أهمية الحفظ، لا يجب، بس لماذا تركه هو أهم؟ يعني تتخيل شخص يصلي الضحى من الساعة 9 الصبح لين 11 الظهر. لما جت صلاة الظهر قال لك والله ما مسوي صلاة الضحى، صليت الحمد لله، ويطلعون صور من صلى الضحى وفيديوهات وأطفال يصلوا الضحى والظهر ومسلمين يصلوا الظهر نفس الشيء، يطلعونهم حافظة القرآن. طيب يفهمون اللي حفظوه؟ أو يقول لك هذه مرحلة أخرى قادمة. لا، مش مرحلة قادمة، مثل ما كان الطفل صغيرا سيفهم ولو قليلا. المسألة إذا جاء نص الله وبته يستطيع أن يفهم أنه إذا جاءت نعمة من الله عز وجل يعرف يقراها إذا جل تنكسر وتواضع. شوف إذا قال إذا جاء نصر الله وبته ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، إيش تعمل؟ تفرح؟ تنبسط؟ لا، يسبح بحمد ربك واستغفر له. شيء أحيانا تقول لا، هو يقول إذا جاءت كلمة عليك بالإحسان الله عز وجل وليس التباين. تعلم الطفل هذا أن كل ما تأتيك ما تأتيك ما في صورة إلا تستطيع تساوي منها. سورة العصر مثلا سورة واضحة جدا مهمة للأطفال. لذلك لا يكفي فكرة الحفظ، يجب أن ينشأ على الفكرة القرآنية، يجب أن ينشأ على القيم القرآنية، وأن يكون علاقته بالقرآن علاقة دراية ووعي، وليست علاقة حفظ ورواية فقط. إنه يحفظ القرآن ويجود القرآن لكنه لا يستطيع أن يفهم شيئا من القرآن. بل هذا المفهوم الإشكالية حتى من الكبار اللي يختمون القرآن حفظا، لما تسألهم إيه أبسط الأشياء كل هذا من بلد مو طيب أنت كيف تشتغل المستحق؟ لذلك من التربية القرآنية أن ينشأ الطالب على وعي القرآن، يفهم مفردات القرآن، يفهم موضوعات القرآن، يفهم قيم القرآن الموجودة، منهجية التعامل مع القرآن. هذه كلها مهمة بحسب الفئة السنية، كل سن وله مقتضياتها. التأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام هذه أيضا من الخصائص الشخصية القرآنية. لقد إن الله جل وعلا قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وبالتالي يجب أن نتأسى بالنبي عليه الصلاة والسلام. هذا يشمل الوعي بسنته، يشمل الدفاع عنه صلى الله عليه وسلم والتخلق بخلافه. بعدين فكرة الصلابة النفسية والثبات النفسي، وهذه متعلقة بظاهرة الهشاشة النفسية التي زادت أكثر وأكثر وسوف تزيد في مجتمعاتنا ما دام نمشي بهذه الطريقة. اليوم أنتم ترون الأطفال أصبحوا كأنهم مزهريات، ما تقدر تلمس أحد منهم، ما تقدر تقول لك كلمة واحدة. هذه يعني إيش قلت لكم؟ وهذه تجرح مشاعر، وهذه الكلمة كان يقال لك عشان أضعافها وأنت صغير ولا تحس بشيء ثاني فوقها. تمام؟ الآن لا، هذه كلمة والله ينجح. ليش وصلنا الطفل إلى هذا المستوى من الهشاشة النفسية؟ والمشكلة مع الناس هذا جالسين نقول ونؤمن أن الهشاشة تستمر من خلال إيش؟ بناء قوانين زائدة لموضوع تاني. كل يوم عندنا يزيد قوانين جديدة لموضوع تاني، وهذه الكلمة ترى تعتبر تنمر، هذه الطريقة ترى تعتبر تنمر. كل ما نزلت الهشاشة وزادت أكثر زادت قوانين التنمر، وهكذا حتى قوانين الحكم بالنجاح المهم. هذه مشكلة يجب أن نعيد اعتبارها من جديد في فلسفة التحليل النفسي. فهذا النوع من الإدخال في طريقة التعامل مع الشباب تغيرت جدا، وأصبح فيه يعني لا بد أن نتوسع في هذا الأمر، لأن نعرف ثقافات مختلفة، في كل ثقافة تنشأ بطريقة مختلفة، لأن أحيانا ممكن في تربية قرآنية لكن في تربية اجتماعية صارمة، فلا أعرف يعني كل مجتمع وطريقته في هذا. أيوة، الفاعلية الاجتماعية أيضا، وهذا نرجع لفكرة التعارف، أن الله عز وجل طالب أن الإنسان في خصائص معينة تلزمه بأن يتفاعل مع المجتمع. أنت مش خيار لك أن تقول والله أنا بعتزل الناس، والله أنا ما يهمني في نفسي ويهمني كذا. لا، لابد أن تصبر على هذا النفس. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة، يعني اختبار. ليش؟ أتصبرون؟ هذا نص صريح من القرآن يقول أنا عارف من عندكم صفات سلبية وأن بعضكم صاحب التسبيح، لكن هذا هو الاختبار لله من المشاريع العلاقات الاجتماعية. أنا أخي عندي صفات سلبية، إيش أسوي؟
والله أقطع علاقتي معه. والدي أحيانا لما تصير تبي يعني مش على كيف إن كل واحد يفسرها سلبيا أقطع. كونك مسلم هذا يستلزم أنك تتفاعل إيجابيا مع المسلم وتحاول أن تصلح. سيأتيك أذى. الحين أنا أتكلم عن أي ظاهرة سلبية في المجتمع يأتيني أذى، بس ماذا أفعل؟ أي ظاهرة سلبية أتكلم عنها في الخليج مباشرة يهاجمني. ما عندي خيار إلا أن أكون في هذا الطريق. ليش أترك الناس تروح خلي يهاجمون، بس في النهاية هي في راسي وأبلغ الفكرة التي لدي. استجابوا ولا استجابوا، في النهاية أنت مرشح انتخابات صوت الناس. أنا في النهاية لابد أن أبلغ، لابد أن أتفاعل إيجابيا مع الناس، وإلا من سيمنع الخطأ من الهي للأمن؟ أنا لو تركتك أنت تمارس خطأ معين للأبناء ثم أبنائك سيؤثرون على أبنائهم ويؤثرون على أبناء الآخرين، حتى تنتشر الفكرة وتتحول إلى ثقة، ومن يقاومها بعدين يصبح هو المختلف الشاذ. لذلك يمكن تحسن الخطأ في مطالعه في بداياته حتى لا تتورط عندك من يتحول إلى ثقة من. أيوة السلام تحمل المسؤولية. تحمل المسؤولية والمهمين تكون المرء يصل به جدا النور مساعدة المفاهيم لدى الطالب بأن لا يتقبل المفاهيم كمان. اليوم نحن أحد أزمات انعكاسات الحداثة على وعينا أن نتقبل المفاهيم يعني قصة التمييزات. مثلا مفهوم التقدم، أنت أسأل أي واحد عن مفهوم التقدم كلهم نفس المفهوم. على أي أساس أنت بنيت؟ مثلا لو سألتك الآن عن ألمانيا هل هي دولة متقدمة؟ كلك مستقل. ما هو المعيار؟ السويد ما هو المعيار؟ اليابان ما هو المعيار؟ لما تبحث عن المعايير النفسية، المعايير الاجتماعية والمعايير الأخرى المتعلقة بالسعادة الإنسانية تجدها غير حاضرة في بعض الدول وتصبح معايير متقدمة. بل الآن تجد من يصبح صريح من الدول المتقدمة يقول عندها إجابات كثيرة جدا. شوف هنا اختزال التقدم في جانب المادي، هذا اللي ضيعنا. كيف تقول لي إبادة بس دولة متقدمة؟ مش معيار التقدم هو احترام الإنسان؟ إذا كان معيار التقدم احترام الإنسان، كيف نصنف الذي يفيد الإنسان أنه متقدم لأن عندنا تكنولوجيا أو لأن عندنا نظام سياسي كويس؟ كيف انقلبت المعايير عندنا؟ أنا أول معيار يجب أن أنظر فيه للدول كيف تحترم الإنسان. هل الإنسان مقدر عندها وغير مقدر؟ بعد ذلك هذا ينطلق المعايير المادية وغير المادية. هو الحين الإنسان فيه غير، لكن نظرا لهذه التصورات الخارجية سوف تقدم المادي فقط ولا ننظر في أي شيء آخر. السلم الاجتماعي والعلاقات الاجتماعية القوية هذه كلها يهمنا شيء. يهمنا فقط كيف خلق الصناعة، كيف خلق الزراعة، كيف خلق الصناعة العسكرية إلى آخره. هذا ليس من بالتقدم. أيضا تحمل المسؤولية، وهذه فكرة من الواقع. السلام اللغوية بأن يتفاعل الطالب عندما يقسم في مخارج الحروف وأن يخرج بمفردات لغوية حوالي 500 مفردة لغوية يتصرف فيها في المرحلة الابتدائية بحيث أنها تضيف له بمعجمه ومخزونه اللغوي. النقطة الأخيرة لا يكفي أن يعرف الطالب هو صواب، يجب أن يعرف ما هي التحديات التي تواجهه في طريق إصلاح الصواب. لذلك في سورة المؤمنين في رمضان الماضي كنت أنا أريد أن أبحث في سورة المؤمنين. كنت أبحث في سورة المؤمنين، كنت تقول لي ليش أنا أجلس أنها سورة المؤمنين؟ أنا عندي قناعة سورة كل اسم سورة له عنوان في موضوع السورة. طبعا أنا كنت أول ما أؤمن بهذا الشيء اسمه سورة البقرة، بقول البقرة نتكلم في كل الدنيا، كيف إيش علاقة البقرة بهذه السورة بهذا الموضوع؟ ما في شيء يخطر بالمعنى إلا وتكلم في سورة البقرة. موضوع الطعام، موضوع بني إسرائيل، موضوع آدم عليه السلام والملائكة وإبليس والمنافقين وداوود وجالوت وطالوت كل الدنيا تكلمت عنه. إيش دخل البقرة الموضوع؟ لا لا. بعد ما رأيت أن هناك علاقة قلت لا إذا خلاص نسحب الموضوع. في سورة المؤمنون لما أنا يعني في بالي أكيد أنا سأتكلم عن خصائص المؤمنين فقط، تكلمت عنهم في نصف الصفحة، باقي الصفحات ما تكلمت عن المؤمنين. هذا شيء غريب. شيء غريب كيف تتكلم فقط في نصف صفحة؟ لماذا؟ من يخبرني؟ بعد ذلك دخلت في قصص الأنبياء نوح وإبراهيم وموسى وغيرهم.
لكن نصف صفحة فقط اللي كانت بخصائص. في أحد يعرف؟ طيب السبب الأساسي في هذا الأمر أن الله عز وجل يريد أن يخبرنا ليست القضية والتحدي الأكبر في أن تتصف بصفات الماضي. التحدي الأكبر في أن تصبر على الصعوبات التي تواجهك في طريق الإيمان. لأن الله عز وجل بعد ما ذكر 5 صفات هذه أو عدة صفات ذكرها في البداية عن المؤمنين، ذكر بعد ذلك قصص الأنبياء والتحديات التي واجهتهم وكيف صبروا على هذه التحديات. يعني يقول لك المشكلة ليست أن تدعي الإيمان، المشكلة أن تصبر على التحديات، وهذا شيء واقعي يصير. اسأل نفسك كم مرة أردت أن تعزل عن فعل شيء ثم تراجعت له؟ كثير. كل يوم الصبح تقوم تعلق مشروع وانك بتفعل شيء جيد وتأخذ مطلع جيد ورانا بسيط وبساعد في النهاية ماذا تفعل؟ تتخلف عن هذا الفعل. لماذا؟ لأنك لا تصبر أمام التحديات. لا تصبر أمام التحديات وبالتالي ما تستطيع أنك إيش؟ تقاوم هذا وهذا هو كثير من صور القرآن. ما هي البداية؟ طيب خصائص من منهج التربية القرآنية. الخاصية الأولى متعلقة برصد وتدقيق الطالب. ليس غرض المعلم أن يصلح الطالب فقط. أنا غرض المعلم أول أن يفهم الطالب. يعني أنا ما أريد أن أعطيه مصفوفة قيم ومصفوفة معالجات لكي ينطلق مباشرة إلى الطالب، لا هو يحتاج يعرف هذا الطالب ماذا لديه من مشكلات، ماذا لديه من تحديات، ماذا لديه من قدرات. بعد ذلك نتصل معه في موضوع المعالجات. لكن كيف نفهم الطالب؟ هذا تحدي واجهنا، وبالتالي عندنا صفات للطالب مؤشرات لهذه الصفات من الحسد، الكبر، العصبية، إلى آخره من هذه الصفات السلبية، وضعنا لها مؤشرات بحيث شيء موجودة يصلها عند الطالب. طالب أحمد لا فرق منه هذا المؤمن كم حتى في الأسبوع لا حتى كذا كذا توقف البطارية. والله الوقية مهم هذا الأسبوع البطارية ما هو من الإشكال. نحتاج إلى معالجات لهذا الطالب. فأفضل خاصية من خصائص المنهج القرآني هي فكرة الرصد، أنك ترصد الصفات السلبية والإيجابية من الطالب بحيث تحسن استثمار الإيجابي ومعالجة السلبي. أيضا الأمر الثاني هي تصحيح التصورات قبل الإحكام وقبل الممارسة. الإصلاح لا يبدأ من الممارسة إنما يبدأ من التصورات التي أنتجت هذه الممارسة. هذا الإنسان مثلا الطالب الذي لديه عنصرية هو لا يمارس هذا الشيء حتى من يمارس العنف أو الشتيمة من العنصرية، لا هذه نتيجة. فأنت ابحث عن التصورات التي جعلته يمارس هذه الممارسات. إيش لديه؟ ماذا قالوا له؟ انت والله قبيلتك افضل قبيله وانت مدري ايش افضل من كذا وانت مدري كيف وكذا. كل التصورات اللي زرعتها الاسره دائما الاسره هي جزء من الاسره. لذلك لا تلقوا لها يعني لا تلقوا عليها حمل التربيه. احيانا هي تكون فاقده للقدره على التربيه. واحيانا هم يكون جزء من المشكله بحيث ان انت تربي جيدا في المدرسه وهم يحسنون ذلك. لذلك لا تلتفت كثيرا الى دور الاسره. وانا في منهج التربيه القرآنية نظرنا للإصلاح غير موجودة كمصدر للتربية حتى ما يفسد العمل كله في النهاية اللي يذهب إلى المؤمن. فبالتالي لابد من تصحيح التصورات تجاه العقل، التصورات تجاه الذات إلى آخره قبل تصحيح الممارسة. أيضا من الخصائص اللي هو تقديم المضامين التربوية في إطارها الرقمي. أنت لما تربي الطالب وهذه قاعدة للمسلمين وغير المسلمين، لما تربي الطالب تربيه بناء على أي إطار فقري. أنت تقول لي يصير صادق، بس صادق ليش؟ يعني بالمعيار العقلي ترى ما في شيء يلزمني بالصدق. الفيلسوفة الأمريكية عن رام تقول فشل كل الفلاسفة في أن يقدموا إجابة علمية أو عقلية قاطعة في أهمية الالتزام بالأخلاق. يعني تلزمني بالصدق والإيمان ليش؟ ليش أنا ألزم بهذا؟ عقليا يقدر يجادل الطالب يقول أنا مش مسلم. يقول والله عشان الآخرين يكونوا صادقين مش عاوز الآخرين يكونوا صادقين معي، أنا أقدر أكشف خير. فلماذا يقتنع الطالب بالإخلاق؟ لابد أن تربط بالإيمان والكفر. هنا نرجع لصفة الشكر، نرجع لصفة العبودية التي يكررها التصورات الأولية للطالب. لابد أن تتأسس هذه التصورات وبعد ذلك ويصل
ليس لأنه مجرد خلق حسن، وإنما هو أيضا أمر إله، فبالتالي تكون مشكلة في العبودية لله عز وجل. فأنا أربط الطالب بكل صفاته الإيجابية بإطارها العقدي حتى أضمن في تناسق وفي انسجام بين عقيدته وأخلاقه، بحيث مش والله كل ما أطلب مع عقله أنا ممكن تخلى عن هذا الفيلم تركه وانتهى من الفيلم في المدارس كلها مليئة بالخير، لكن الإشكالية لما يتخرج يبدأ يحسبها عقلانيا، يعني يكون حاكم دولة، يكون مسؤول، يكون رئيس حزب، يبدأ يحسبها عقلانيا يكون مش ملزم به. أنا ليش ألتزم بهذا العقل؟ طيب، تمكين الطالب من ضبط الأفكار التي نقلتها بدون معاملة. تمكين الطالب من ضبط الأفكار التربوية بالصفات الإلهية، وهذه نقطة مهمة. الله عز وجل له صفات كثيرة، هذه الصفات يجب أن نربطها بالسلوك التربوي لدى الطالب. يعني مثلا الله عز وجل بصفاته الحكيم، كيف نترجم الحكيم في وعي الطالب أبو 6 سنوات؟ إن الله عز وجل يحفظه في كل مكان، في كل حالاته، في كل سياقاته، في كل أماكن تواجده، هو الله عز وجل هو الحكيم. كيف يفهم صفة الحكيم ويتجسد عنده في سلوكه التربوي؟ نفس الشيء الله عز وجل رقيب، كيف يفهم فكرة الرقابة؟ والله عز وجل رحيم، كيف يفهم صفة الرحمة؟ كيف يراها تنعكس في أكله وشربه في علاقاته مع الآخرين؟ كيف تنعكس صفة الرحمة؟ والله عز وجل صمد، وبالتالي هو لما يلجأ إلى الله عز وجل هو يلجأ لمن لا يحتاج إلى أحد ويحتاجه كل أحد، هذا تعريف الصمد. وبالتالي الصفات الإلهية غير من الأشياء التي افتقدت وجودها في منهج التعليم، لم أجد دليلا عن الصفات وربطها بالسلوكيات التربوية. أيضا الصورة القرآن يفسر القرآن لكن بكل تفسير وضمن غاياته. لماذا؟ أنا مش فاهم ليش المناهج والمدارس تبدأ بالصورة القصيرة، ما أعرف مين اللي يلزمها. تدخل كل منهج تعليمي يبدأ معك بسورة الإخلاص والفلق والنصر كذا ويطلع فوق. ليش؟ هل هذه أولويات من حيث الأفكار؟ يعني في الصورة هذه أولوية؟ يعني ليش ما بدأت بآيتين من بعض؟ ليش ما بدأت بآيتين من العنكبوت؟ ليش هذه الطريقة؟ القرآن والمصحف هم اللي يجيبوا الأحوال، القرآن يجي بهذه الطريقة. القرآن نزل بحسب الأولوية، بحسب حاجة المسلم في ذاك الوقت. فأنا ما يستطيع يتعقل ولا غير ترتيب القرآن نفسه. لذلك يجب مرتب بصورة بسيطة، معتمد على الآيات التي تفهم بعض. مثلا نعطيه الآيات التي إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخواتكم. هل يحفظ هذه الآية تترسخ في وعيه، وشوف لما زملائه يختلفون ويتشاجرون إلى آخره، هو دور إصلاحهم. الشيخ المال أنا ليش أنا مثلا موجود في مناهج التعليم في قطر صورة الفيل؟ كيف يعني صورة الفيل صارت أهم من صورة الحجرات؟ بأي منطق؟ ولما تشوف طيب يمكن تفهم من وراء هذا ايش الاشياء اللي استنبطوها؟ تجد الاشياء اللي استنبطوها ما لها علاقه بالتاريخيين. طيب ايهما اولى لدى الطالب؟ هل يعرف سوره الفيل او يعرف ايات الفرقان التي تتكلم عن عباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا مين؟ فلا تصحيح الاستنباطات من الصور. لما تاتي اذا جاء نصر الله الفتح يقول لك والله ما فائدتها ان تقول سبحان الله والحمد لله. كيف؟ أنا أقول سبحان الله الحمد لله بدون هذه الصورة. لا، الصورة لها غاية أكبر من هذا، وهي أن تحسن كيفية التعامل مع النعمة. لكن المناهج الآن للأسف الشديد قائمة على التفسير التنازلي هذا، وبالتالي تلزم المدرس بأن الصورة لا يعرف كيف يستنبط من قصدها للطالب، ولا يعرف كيف يستثمر عليه كي يتخذ منها الطالب، وبالتالي تحصيل الجمهور قال تأليف الصورة تأخذ منه وقتا حتى يستطيع أن يفهم هو يقول. أيضا الاعتناء بفهم النفس الإنسانية مثل ما ذكر، لأنه لابد أن يعني هذا الإشكالية أيضا نستعين بطريقة تعاملنا مع النفس الإنسانية بعلم النفس. وعلم النفس الإنسانية إشكالية مع الأساس، لكن الإشكالية فيها بديل لما كان يمكن نتيجة اليوم في شيء اسمه علم النفس الإسلامي، وأنا يعني أشوف أنا كتب مهمني حالة الاشتباك بين الحضارتين الغربية والإسلامية في القرن العشرين، فصار الإنسان بصير
نتيجة الاشتباك الطبيعي بين الحضارتين. طبعا أنا بعلم نفسي بالسنة، لكن السؤال أين علم التزكية؟ لماذا لا يوجد شيء اسمه علم التزكية؟ لا تعتقد أن علم التزكية علم عظيم ما أدري إيش، لا. لما تقرأ القرآن تفهم الإنسان أكثر من فكرة الإصلاح. يعني ليس غرض علم التزكية أن تصلح الإنسان فقط، لا، أيضا أن تفهم الإنسان، لأنه لا يصلح بلا فهم. في عشرات القوانين النفسية التي ذكرها القرآن. لما تسأل أساتذة علم النفس المتخصصين في الشأن الإسلامي وين علم التزكية؟ وكل شغله أنه كيف يؤثر الفكر الغربي. تمام، هذه الخطوة انتهينا منها. الآن أنا أريد بنوع، لا أريد نقد. أنا عندي نموذج معرفي مليء لأنت الآيات النفسية، أريد أن أستثمرها في صناعة نموذج نفسي بحيث أنا حتى أترجم الكتاب. لا تكاد تجد كل ما تريده علم النفس الإسلامي، علم النفس الإسلامي، علم النفس الإسلامي، مثل في علم الاجتماع الإسلامي، لأنه لا يمتلك نموذج. وبالتالي نضطر دائما للأسلم والأسلم. الله ممكن جهود الأسلم، لكن نقول هذا الجانب على الحساب للفجر البسيط. لذلك أنا أقول في القرن ال21 يجب أن نتوقف وننتقل من حالة النقد والاحتكاك إلى حالة البناء. لابد أن، على فكرة، إذا التزمنا بالمصطلحات القرآنية لن تستغل استغلالا سلبيا. يعني أنا متخيل في علم النفس يذكرون من مفاخره ماذا؟ أنه والله صاحب الولايات المتحدة الأمريكية في انقلاب على غواتيمالا في روسيا. كانت أمريكا عاوزة تعمل انقلاب على غواتيمالا في ذاك الوقت بسبب الصراع بين الاتحاد السوفيتي. فاستعانوا بأساتذة علم النفس لخداع الشعب الغواتيمالي وخدعوهم في هذا البحث. لكن تخيل أن اسمه التزكية، هل يستطيعون أن يستغلوه في مثل هذا المجال؟ لأن المصطلح يفرض ثقافته، يفرض تصورات التي تقف وراءه. طيب، من الأشياء في خصائص المنهج التربوي هي فكرة التربية التبادلية. نحن لا ننظر إلى الطالب على أنه محل التربية فقط. نحن لا نربي فقط الطالب، نحن نريد أن الطالب يكون باعث لتربية أهله، باعث لتربية أهله ورسول للتربية. لماذا؟ كيفية تكميل المسلمين. فأنا مثلا أتكلم عن الطالب، أعطيه واحد الشغل يذهب إلى والديه السلام التي تشعرون أنكم شكرتوها في آخر اليوم. هنا نريد أمر يشعر بإحراج من إيش نحن نستحق إيه. أو مثلا في درس العقل ما تجاوزت عن الفريلة من خطوتها، فيبدأ الأمر يفكر. فأنا أريد أن أصلح ولي الأمر من خلال الطالب وليس العكس فقط. لذلك نسميها هذه التربية التبادلية، لأن كما نربي الطفل نريد الطفل أن يشبه تربية والديه وأن يصلحه من خلال بث الأسئلة التي تستفز حدود الإصلاح لدى أولياء الأمور. وأيضا نعتمد على حضور المسجد، لأن المسجد تم نسيانه تماما بشكل مباشر. فلذلك مثلا موضوع التحديد وموضوع التجديد أولا موضوع المسجد يقول لنا الآن يتكلم إمام المسجد أن الطلاب يذهبون إليه يحسن إمام المسجد ويدرسون عنده في هذه المادة، وبالتالي حافظهم على المدرسة وفعلنا دور المسجد وفعلنا دور الإمام يدي. طبعا طويل جدا، بالتالي تكتب إلى وشوف في أسئلة مع الفيديو. نعم ايش الفيديو؟ تمام طيب. متحد إنه كل يوم منتهي ونقرأ فهنا التحدي أنك كيف تقنعهم أن يتبعوا ما لديه والتحدي أن تزيد الله عز وجل. والتحدي
يعني ديناميتي لذلك مش قضية معها لا يغرك مع لدى الآخرين التوسع في الدنيا على ما مكتفي بمحبتك بالله عز وجل. فهي تحل مشكلة المقارنة الخاطئة، المقارنة السلبية التي ترهق الإنسان. المقارنات هي أكثر شيء يرهق الإنسان. أنا مهما امتلكت من مزايا ما دمت تقارن نفسك بالآخرين لن تسعد. أنت اليوم تخيل إنك متوقع البونص تبعك في آخر السنة متوقع 60 تفضل طلع معك 100,000 راح تجن من الفرق صح؟ بس اكتشفت ان زميلك اخذ 150 ما لها قيمه 100%. ليش؟ لانك قارنت نفسك بالاخر. الاشكال دائما المقارنه هي تقتل متعه النعم، النعم الاكبر بين النعمين، لا ترد هنا حتى لا يجي الطفل بهذه البدعه. لابد ان انه هو يستحق فكره الاكتفاء الاشياء الجوهريه كمان بين المنظومتين، بين منظومه التعليم الحداثي ومنظومه التعليم الاسلامي. في التعليم الحداثي ينشأ الطالب على فكرة الاستحقاق، يعني يبحث عن حقوقه فقط، بينما في التعليم الإسلامي ينشأ الطالب على فكرة المسؤولية. لا أنا مسؤول، بما أني نشأت على سنة الشكر والشكر تحمل مسؤولية تجاه الناس فأنا مسؤول، فينشأ الطفل مني مسؤولية على أنه مسؤول. بينما في التعليم الحداثي الذي هو المهم والسائد ينشأ الطفل وهو يشعر بالاستحقاق، أنا أبي أنا أبي أنا أبي أنا أبي. ليش هذه فكرة أنا أبي وأنا أريد هي المهمة على الناس؟ لأن هنا نشأنا استحقاق ولم ينشئه على فكرة المسؤولية. وكيف ينشأ على فكرة المسؤولية وهو بعيد عن سكة الشكر؟ لازم نعيد تصورنا لفكرة الشكر، ولما يجي تصورنا لفكرة سنجد أنها مطلوبة في الدنيا. لذلك القرآن لم يذكرها كثيرا كما صفة الشكر مذكورة بكثرة جدا في القرآن. الناس اليوم يعتقدون ان الشكر هو ان تقول فقط الحمد لله. الله عزلنا عليه بالمال الحمد لله، حتى لو انا نسيت مالي في كل لقاء وبعد يقول ما عندي مشكله اسمه مني بالحمد لله، واللي يصلي وانا يقول شكرا لله على هذا النفس وخلصنا. هذا ليس شكر، هذا ليس شكر. وتحمد الله عز وجل الى يوم القيامه، لكن دون ان تتصرف بالنعمه المسؤوليه انت لست شكورا وانت كفور بالتعبير القرآن. لذلك يعجبوني العمانيين في مسائل انهم ما يقولون هذا اللي حطها من العام يقول لك احسنت. وفعلا انا عارف انه يجي يكون شعريه. اعتقد ان الانجليزي ثانك يو وهي جايه من عيد الشكر ثانكس جيفنج، فاخذناها وسوينا شكرا له. ولا الشكر هو عمل وليس قول الاساس، هو عمل يحمله على داود شكر، يعني لما تحمله تكون شكر، لكن ما نقول في الدنيا جزاك الله خير لا. وانت لما ترجع للعلم فعلا ما وجدت عندهم كلمة شكرا لك، يبدو هي حديثة يعني إذا سكتهم من المنطقين. وهذا اللي هذا الترجمة هي يعتمدون بناء هذا الشكر بالقرآن. وكثير من مفردات القرآن مشكلتنا معها ايش؟ أن نفهمها بوجه الحسن. مثل ما نفهم الشكر بأنه شكرا لك، لما نقرأ الشكر في القرآن نفهم بأنه شكرا لك، شكرا لله خلصنا. لذلك تبدو الآيات سطحية إذا نظرنا لها بهذا النوع. يقول يعني كل هذه الآيات تقول شكرا لك خلصنا. لا مش هذا الشيء. ولذلك كثير من المصطلحات مثلا شوف حتى كلمة ترهبون احنا اخذناها من القانون الدولي المنصب اللي هي الارهاب، اللي هي بمعنى اخافه الامنيه للاغراض السياسيه. صار الان لما نطلع كلمه ترهبون وعندنا من سبقت من قوه من الباطل ترهبون نفهمها ترهبون بالنسبه للناس، بينما ترهبون في القران وسيله لتحقيق السلم، لانه يتكلم قبلها من بديل نخشى من خيانتهم هم تخافون من قوم الخيانه فابد اليهم خلاص. طيب ايش يسوي فيهم هذا القوم اللي ممكن يخونون ويقدرون به؟ حتى يرتجعوا ترهبوهم من تقتلون، لان حتى يكون ايش؟ ونجينا من السلم والذكر. يعني هو يريد وسيله لتحقيق السلم. اليوم نقول لك المسلمين هذه وسيله لتحقيق القرآن. شوف كيف قالوا المخرج حتى في جانب القرآن. شوف حتى اذا كلمه حرب لما تقول فلان محرر معناته شيء سلبي، لكن في القرآن من الجهل يا أيها الذين المؤمنين. فكثير من الفئات اللي هي منكسرة المفردات القرآنية لديهم بفهم عكس الخاطئ. لم يكن بالله المعاصرة بالتالي هذه فيها خاطئ.
أيوه. واحد و يعني لما كنت أبحث عن رسالة من نفس كيفية البدء بنشرها لأنه وجدت أنه هي حتى يمس ما تخيل حجم الحياة أنها يكرر ويكرر ومن أكثر الطرق يأتيك من البحث من الولايات المتحدة الأمريكية من الدول الأوروبية ألمانيا النمسا ومن اليابان في مجتمعات الواقعية تعرفين كيف يبدأ مثلا مش فايدة ما فايدة في الكتاب ولا تجد شرح ولا رد فحاليا هو يتطبق فيه بنفس الفكرة يبدأ بتطبيق مدرسة نفسها جديدة سأبدأ بتطبيق هذا المنهج فيها لكن على المستوى العام بصراحة عليه كيفية نشره وتكون محاضرات على اليوتيوب مع كتاب ما كل هذا التفكير يعني. أنا شكرا مقول على هذا الطرح النسيق وهذا الطرح الجميل يعني الذي نقرأ بحاجة إليه فعلا تربية. سؤالي سؤالي يتمثل في لنفترض أننا حققنا هذا المنهج الإسلامية وخرجنا جيلا نشئ بشكل كامل على هذه الخارقة، فماذا يمكن أن تكون تبعات ذلك مستقبلا؟ هل لديك يعني رؤية مستقبلية للنموذج نموذج الإنسان الذي يتخرج من هذه المدرسة؟ لا يعني الأساس أن يكون نموذج وفي شخصية فراعنة وهذه شخصية شوف خصائص هذا هو المفيد الذي يريد المسلمين قال به خصائص الشخصية فراعنة وسنأخذ اختصاص وضع كل خاصية معها مؤشرات لنقيس مدى حضورها في شخصية الطالب في هذا البيت فموجود المفردات المتوقعة موجود من خلال خصائص الشخصية الفرعونية. رائع ولكن سأستوي تفصيلا في نقطة التصحيح وآلية تصحيح المفاهيم الخطأ ولو بطريقة منسقة ثم الممارسات التي تفعلها بطريقة وهي لا سنوح تفضل. السلام عليكم دكتور غايب. اولا ارحب بحضرتك واحب اقول بما اننا من اشد المتابعين لحضرتك في الاونه الاخيره خصوصا البث الاخير وأيضا من أشد متابعينك ومن أكثر الأشياء اللي زادت إعجابي بفكرة شغلتك وهو رؤيتك الشخصية في تطوير الإقصاء وما التداعيات التي ترتبط على ذلك، ولكن في بعض النقاط الأخير لاحظت فيها قوة القرآن في بناء الشخصية عامة سواء كانت شخصية عربية أو غير عربية بما أن الشعور تحمل معنى التعايش أو معنى التعارف للمعتقد، كيف أنا أستخدم كإنسان عربي قوة القرآن في بناء شخصيتي أو مع علم أن الإنسان لدينا الإيمان الكامل بمعاني القرآن الكريم ومبادئه، فكيف أصل إلى هذا؟ أولا كمعلمة أرجو المحاضرة وكيف أرجو بعد ذلك كممارسة لطلابي وباقي الإفراد المجتمع، فأرجو منك يعني توضيح هذه الفكرة في نقاط سريعة أستطيع الاستفادة منها ومن ثم تطبيقها بعد ذلك. أشكرك. عندي سؤال ذكرت المسمى للقيم، فأنا عندي سؤال هل لكل مرحلة قيم معينة؟ وحدد لنا بعض القيم ومسمياتها القرآنية الذي يجب أن الطالب يتربى عليها في بداية
جزيل الشكر. توقف فضيلة. تعتبر هذا البرنامج أو هذا التشجيع تدريس التعليم المكاني هو مسؤول أنه لا نستطيع بعض المدارس التشجيع البرمجي ستسبب في قرارات بين الأجيال أو بين الأطراف. فالنقطة الثانية، هل يمكن تضمين هذا التعليم القرآني ويكون موازي للتعليم الحداثة يعني التعليم الحديث؟ ونفرق بين الحديث والحداثة. إيه. طيب في سؤال ولا طيب أبدأ من حيث النهاية. بالنسبة لهذا المنهج مع الطريقة التي اعتمدناها في التجربة الأولى القادمة أنه يكون حصة يومية كمنهج القراءة في المدرسة، لكن استطعنا تدويره في بعض المواد التربية الإسلامية. حاولنا نستغل بعض المباحث ونضمن ونسرب فيه الأفكار التربوية من هذا المنهج والمنهج اللغة العربية والمنهج الاجتماعي. صف للتعامل كدولة نعم، بس الآن أعتقد كمزاج تغير مزاج الناس بعد الكورونا. هذا أمر ملاحظ جدا، وبالتالي صار الناس يبحثون عن كيفية بناء الشخصية، خاصة الأمر نتائج تغلغل التعليم الحداثي، كيف صار المفردات سيئة جدا وراوها بأنفسهم. يعني تدخل من تعلم يمكن تربية مرهانة، بس لما كبر ابنه ورأى ابنه يصل منهم اللي يسرته ومهمل له وهو ولا يلتفت لوالديه ولا يلتفت كل شيء، هنا بدأ يدرك أنه ارتكب خطيئة جدا يعني في هذا. فهو الناس تغير بشكل عام، الناس متقبلة ومتحدث عن النموذج التربوي يختلف من نموذج الحداثة. ونتكلم عن الحداثة يعني النموذج الذي جاء من أي مخرج العقل، والذي أصبح يعتمد على العقل وحده في صناعة الأفكار. وهذا النموذج مشكل لماذا؟ لأنه نسبي. الفكر نسبي، لا يمكن أن يوجد له متحدث رسمي باسم ويخبرنا أن هذا عقل في اليابان غير في اليابان غير العقل عند الأمريكي. كل واحد يعتبر نفسه وراء، صح؟ وهو الذي يمثل الحكامية. وبالتالي يشبه لكن لأنه غرضي بيكون نموذج الساعة هو نموذج ترى تفكك هي ترى نموذج يعني. فأولا نعتقد من خلال المتابعة ليس بعد البودكاست الأخير وردود الأفعال من الناس، رأيت بالعكس أن هناك مدارس تريد أن تنشأ على فكرة التربية القرآنية، وليس فقط في العالم. فأنا أعتقد هنا في قطر كان في قطر الدولة نفسها ليست في تحول إلى التربية القرآنية، فمش فقط المدارس. أنا أعتقد أن الطلب أكبر بكثير من العالم، وأنا أتمنى لو كان عندي متخصصين في التربية القرآنية حتى نبدأ ننشر المنهج، لكن نبدأ نأسس ونجيب مستقبل فيه. فلازم يكون عندي قرآنية ومعرفة تربوية ومتحدث جيد. فمع هذا الخصائص هذه تأتي بمتدربين تدربون بعد ذلك ينتشرون بالقرآن وينشر منهج التربية القرآنية. ففي تعطش من هذه المنهج. ذكرت الأخت الأخرى عن القيم ومستويات القيم القرآنية. أولا نحن لابد أن نتفق على تعريف القيم، وهذه أيضا من الإشكالات أن ما معنى القيم؟ وما الفرق بين القيمة والأخلاق والمبادئ؟ هذا أمر يجب أن نتفق عليه، لأن القيمة هي ما تضمن حسنا ذاتيا لذاته، يعني هي حسن لذاته. العدل قيمة، لماذا؟ لأنه حسن بذاته. الإخلاص قيمة، لماذا؟ لأنه حسن في ذاته. المساواة ليست قيمة، لماذا؟ لأنها ليست حسن في ذاته. المساواة خاطئة ومساواة صحيحة. لو سويت بين المختلفين بين المجتهد وغير المجتهد تضامن. فإذا ما دام أن لها حالات ليست جيدة ليست قيمة. واضح؟ والحرية نفس الشيء بالنسبة لي. الحرية حق وليست قيمة. لما تكون قيمة معناته أنها حسنة في كل أوقاتها، لكن الحرية نحن نتفق أنها تتجاوز عن حدها. لذلك مثل ما يقول فيلسوف راسل البريطاني أن كل الذي يتفق أن ينظر في حدود. طيب لو كانت حسنة ما كان لها حدود. في حد يقول لابد يكون حدود للحدود، يعني نبدأ باسم مستوى معين؟ لا.
ما لها في أحد يقول لازم تكون صادق بس بمستوى معين، لا، الصدق قيمة مطلقة، العدل قيمة مطلقة، الإنصاف، الإخلاص قيمة مطلقة، الإحسانية قيمة مطلقة. لذلك القيمة هي ما هي حسنة لذاتها دائما. أما المبادئ فهي تكون خاصة بشيء معين، المبادئ السياسية، المبادئ الاقتصادية، المبادئ الاجتماعية، المبادئ التربوية إلى آخره. ذكرت أن هل ممكن بأسماء قيم المصطلح مثل القرآنية؟ في طبعا قيمة الإخلاص، في قيمة الشكر، في قيمة الإحسانية، والإحسانية هذه من الأشياء الجوهرية في القرآن على فكرة، لأن الله عز وجل طالبنا بالإحسانية في ثلاث مستويات. في الإحسانية في تلقي المعلوم، وفي الإحسانية في إيصال المعلوم، وفي الإحسانية في العقل المعلوم. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، استماع المعلوم، تلقي أحسن المعلوم، وتبليغ المعلوم ايش؟ ولا يجادلون وجدهم التي هي احسن، وقولوا للناس حسنا. والحكم هذه احسنيه بالاستماع، والاحسنيه بالقول، في احسنيه بالعمل. اين هي؟ فهذه الاحسنيه الثلاثيه شامله لكل مجالات الحياه. هذه كما قلنا نحتاج ان نوجدها في التعليم. مثلا المفاهيم ومساعدة المفاهيم هذه كثيرة جدا في منظومة التعليم، وأنا لا أذكر الآن هذه المفاهيم التي اخترناها في المرحلة الأولى، بس مثلا من قضايا موضوع الدين، كيف يفهم ما معنى العلم، كيف يفهم ما معنى الحرية، كيف يفهم ليه تقول يقال هذه القيامة؟ من يفسر هذه الدين؟ من يفسر هذه الدين؟ المفاهيم كل الأمور الإنسانية تريد أن، لكن هو يختلف من العدل في إسرائيل مختلف عن العدل في الدين الآخر. لما تقرأ نصوص مختلف تماما. لذلك ليست المشكلة في أسماء الدين، المشكلة في مضامينه، في مفاهيمه. ولذلك نحن نحرص دائما على المصطلحات القرآنية لأننا نؤمن بالمفاهيم، لأنها تقف وراءها التصورات. بينما المفاهيم الغربية أنت في كذا في موضوع الغرب والنقاط والدقيق، وإنما هذه الدولة تحديدا شخص في نموذج الحضاري، فنستجد من هذه الناس يمكن يسموه لكن كما ذكرت لكم قبل، المسلمين في اعتقادي هو قرن البيت، ليس قرن النقد انتهى في القرن العشرين. أنت لو تقرأ رئيس وزراء الدولة العثمانية قبل 100 سنة، في مثل هذا الوقت تقريبا قبل 100 سنة، كتب كتاب سعيد حليم باشا، كتب كتاب عن مشكلات عصره. والله العظيم لو قلت ان هذا الكتاب كتب الان سيصدقك الناس. نفس المشكلات، نفس الاسئله، نفس القضايا، نفس الاسئله التي نتجادل الان فيها في العربي يتجادلون فيها قبل 100 سنه، تشعر انه يتقدم اي خطوه. لذلك نقول يجب ان نخرج من هذه الدائره التي شغلتنا في دائما نعيد فيها المسألة، نفس الاشكالات، نفس الاسئله، نفس الاشكالات، نفس الاسئله. نحن نحتاج اسئله اخرى. لا يمكن ان نبدا وندخل دائره جديده الا تغيير نفسيتنا. ليست القضيه تغيير الجواب. مثلا لماذا تقدم الغرب وتسميه المسلمين؟ السؤال هو اللي كتب فيه خلاص عشان غير السؤال. ما هو معنى التخلف؟ خلينا نغير السؤال، ما هو معنى التقدم؟ عرفت؟ إذا غيرنا الأسئلة غيرنا الاهتمامات الفكرية، وإذا تغيرت الاهتمامات تغير الإنتاج. فيما يتعلق في أظن تسألت عن قضية استخراج المعاني القرآنية، أنا أعتقد أن استخراج المعاني من القرآن يتطلب أمرين أساسيين. يعني كون تقرأ القرآن بالمسلم، لأن هذا يوسع مدارك الفهم والمناقشة. واحد سوف تعمل، وإذا ما طلعت معك أفكار تقول والله ما لقيت شيء تسكر كتاب وتمشي، لا، تدبر مع الآخرين. شيء ثاني معك لا تطلع. فكرة أنك تقرأ القرآن هكذا هذا ما ينفع، هذا ما ينفع. أنت خذ الآن مثال طبقها لي. روح إلى سورة التوبة من آية 41، تبدأ من آية 41 تتكلم عن خصائص الشخصية المنافقة. حاول تطلع لي هذه خصائص الشخصية المنافقة كم خاصية ذكر القرآن، بس مش هذا غلط. هذه الآن تحقق جانب العلم بالقرآن، انتقل بعد ذلك إلى جانب العمل.
اذكر لي كم خاصية منها فيك، لأنك ستجد، بس كل واحد منا يختلف، بعضهم عنده خاصيتين، بعض ثلاثة، بعض أربعة إلى آخره. لكن أنت اليوم طلع لي خصائص الشخصية المنافقة من سورة التوبة، واسأل نفسك كم خاصية فيك، ثم بعد ذلك تبدأ بالمنطق. هكذا أنت تستنبط وتستظهر من معاني القرآن، لأن معاني القرآن لا تستطيع أن تصل إليها إلا بهذه الطريقة، أنك تبدأ تدرسها دراسة مش قراءة عادية. كنت اليوم ترى كتاب من الشخص خبط الكريم يصورون في الناس بالانستغرام انهم تحت فوق وتحت كذا. طيب في القرآن لا قراءة مثلا وفي رمضان كيف إذا تأخذ معك الموضوع؟ والله عز وجل وصف القرآن بأنه مثاني. ما معنى مثاني؟ أنه مترابط، تكرر على وجه الترابط، لذلك هو قال متشابه مثاني. تشابه يعني في ترابط، لذلك أحيانا آية تشرحها آية أخرى، توضحها توسع أفاقها آية أخرى، واضح؟ فبالتالي ما تستطيع أن تصل إلى معاني القرآن إلا إذا أخذت كتلة منه. بس الأفضل التدبر كذلك والتعاون والتقوى تدبر القرآن، تدبر القرآن، وبالتالي لابد أن نتعامل بما استشهاد الإيمان، ليس يعني نرضى هذه السهولة التي الأسئلة ولا دكتور معي سؤال دكتور. بجانب الموضوع المطروح الحين، مثلا شو هي أفضل طريقة عملية ممكن تخلي الشخص يمارس تدبير القرآن بدون شكل متقطع؟ يعني مثلا يمارس تدبير القرآن بدون شكل متقطع، هل في طريقة مثلا عملية ممكن الشخص يعتمدها؟ أنا في هذه الفترة أنك تستخدم النظام تروح تذهب صورة الفرمان وتأخذ منها خصائص الشخصية المؤمنة مثلا، وتسأل نفسك عن مدى تحققك. تروح مثلا سورة الفتح، سورة الفتح سورة مهمة جدا. سورة الفتح تشرح لك منطق مسلم الغني، مسلم الغني، المسلم اللي يتحرك إذا في مكاسب، إذا ما في مكاسب يقول لك آسف أنا ما أقصد، وين أنا راح أنتبه؟ يقول لا بس هذه قضية يعني مبدئية ولك أجل يوم القيامة، لا ما تفرق بهذه الطريقة، أنا لابد أحس على مكان المكاسب. تشوفون اليوم يقفون ضد الشعوب لما تطالب بحقوقها، هي يقفون ضدها، لكن لما تقسم وتنجح هم معهم. تشوف الثورة الجزائرية كان في مقاطع موجودين على اليوتيوب، وهم اليوم يسمون ساعة تمجن ولما ظهروا كتبوا فيها نفس هم نفسهم اللي كانوا يحذرون منه، صح ولا لا؟ ما يتكلمون سيقول لك المخلفون من الأعراب إذا انطلقتم إلى مغانم تأخذوه ذروني أتبع. الأعراب هذول كان الإنسان يحاول يوديهم معه وين؟ ما كان راضي يقول مكة ما فيها شيء، ما فيها ثروات ولا شيء وفيها دم، فيها قتال رهيب، يعني مكة سيقاتلون. فماذا هذا النوع الإنسان؟ لما أراد أن يذهب إلى خيبر بعد شهرين قالوا له أخرج. ماذا جاء الرد القرآني؟ قل لن تتبعوا. ومسألة الكل لا تشارك في الكل. فأنت حاول أن تربط، وهنا أنت تسأل نفسك في بداية السورة، أنت تسأل نفسك عن الفكرة القرآنية الأساسية في السورة، ما هي الفكرة المركزية؟ يعني لما تبدأ بقراءة السورة تسأل نفسك لماذا تتعلق بهذه النوع؟ شوف مثلا سورة العنكبوت، سورة العنكبوت تغير فكرة الهشاشة، هشاشة الإيمان عند الإنسان. كلنا ندعي أننا مؤمنين، لكن أول تحدي ينكشف. وين قاعدين؟ كيف يكون بهذه الطريقة؟ أنت تدعي مثلا أن ولاءك للمكان الفلاني أو للشخص الفلاني، ثم أي عرض سعر يأتيك تذهب. أنت وين ولاءك؟ أنت ولاءك مش حقيقي. أنت تقول أنا مؤمن، ثم أي تحدي يأتيك تمشي. حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. وين قاعد أنت تفكر الدنيا كذا؟ تعال نقول مؤمن وامشي؟ لا، في اختبار. ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. كل البشرية سيختبرون الذين يدعون الإيمان. لذلك بعدها بعدة آيات ماذا تكون؟ ومن الناس من يقول آمنا بالله. حلو. بعدين قال فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، يعني جعل الأذى اللي يجي من المجتمع
كهذا لا خلاص خلاص احنا وين رايحين؟ نفسك كذا نفسك كذا نفسك راحت من فلان نفس الصفقة الفلانية وقف وقف دي على فكرة الناس كهذا فإنسان غنيم الإنسان الغنيم هو اللي يتحرك وفق النفس هذه الفكرة من تأتي لما تقرأ في منطق السورة تجد أن واضح القرآن يمكن بهذه الظاهرة ويشرح بهذه الظاهرة وعشرات الظواهر القرآنية تحدثت بهذه الظاهرة أنا دكتور تدريب خلاص شكرا لكم أنا شاكر لكم شكرا لكم يعطيكم شكرا مرة أخرى أعيد شكري لكم جميعا وعلى هذا الحضور تقريبا أكثر من ساعة وأنا أتحدث معكم ممتاز جدا لهذا الصبر إن شاء الله بإذن الله نلقاكم في مناسبات ثانية صلى الله عليه وسلم وشكرا لكم تركيا ما في اجتماعيات تركيا الذي سلواكيا ما بعد Before ending our session, we would now like to invite Mr. Ahmed Ismail to honor the participating speaking. ما يشتغل ما كنت Starting with Dr. Rubia Ahmed, an internationally recognized education and leadership expert. Thank you, Dr. Owen. Now we would like to invite Dr. Walter Nishiwan. Thank you, Dr. Wal. Now we would like to invite Dr. Naik, Director of Ibn Khaldun Center in Qatar University. Thank you, Dr. Naik. In conclusion, we extend our heartfelt thanks to all distinguished speakers and participants. We now invite you to join us for lunch and further exchange of ideas, wishing you all a year filled with passion and inspiration. Thank you.